cha kutumaini sina ila damu yake. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzio. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikitwa hukumuni, loni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Niguze tena, niguze tena, niguze tena Bwana, niguze tena, tuimbe niguze tena, niguze tena, niguze tena Bwana, niguze. Baba wetu na Mungu wetu, katika kiti chako, katika jina la Yesu Kristo, twanja mbele zako katika kiti chako cha enzi, tukiliinua na kulisifu jina lako, kwa maana wewe ni mwema na ni Mungu mwaminifu. Umekuwa pamoja nasi kutoka asubuhi. Mungu wetu, umetuonekania, umetubariki, na ndio maana twaja mbele zako kusema ni asanti. Asanti kwa wema na fadhili zako, asanti kwa ukuu wako na mapenzi yako kuhusu maisha yetu. Mungu wetu, nasi twatubu dhambi na makosa yote tumefanya kutojua ama kujua, katika jina la Yesu Kristo. Twaomba Mungu wetu utusamehe, utuoshe na damu ya mwanao Yesu Kristo, ili tukubalike kwako asubuhi jema. Asanti kwa siku ya leo Mungu wetu, kwa maana ni kutanja tulitanja, lakini kufikisha imegharimu mkono wako Mungu wetu. Twakumbuka wote wagonjwa Mungu wetu, twaomba uwaponya katika jina la Yesu Kristo. Wote wako katika jangwa Mungu wetu, kutana na wao, kwa maana wewe ni Mungu wao. Asanti Mungu wetu kwa huu mwaliko Mungu wetu. Asanti Mungu wetu kwa members wetu wote Mungu wetu, ambao Mungu wetu wamefika katika hii kikao Mungu wetu. Hata wenye wako kwa njia Mungu wetu, waharakishe ili Mungu wetu tubariki pamoja. Twajiachilia mikononi mwako Mungu wetu. Tunapoanza Mungu, anza pamoja nasi katikati, na tufikapo tamati Mungu wetu, twakumbuka kusema ni asanti, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tuwasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amina. Next is preaching. We are going to be taken through our word for the day by our minister, Mr. Wambogo.
Praise the Lord. Niseme kwa jina ni George Maina Wambugu, nimeokoka. Yesu ni Bwana, amekuwa kibirio, tegemeo na rafiki wa karibu. Nashukuru Bwana kwa ajili ya nafasi nyingine ambaye ameona ni vyema tuweze kukutana katika siku ya leo kwa mkutano huu wa education. Ninashukuru pia the SACCO hata the leaders kwa kunipatia nafasi ya kuweza kunena neno la Bwana. Siku ya leo ningetaka tu tukaguze neno ambalo liko katika 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. 2 Peter chapter 1 3 and 4. Antasoma. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through this, he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Neno la siku ya leo nataka kuguza about the importance of knowledge. Tumekuja hapa kwa sababu tunataka kujua. Neno katika Hosea chapter 4 verse 6, it says, my people perish for lack of knowledge. Na diposa the SACCO, hasa the management, wameona ni muhimu wakaweza kutukusanya sisi zote, na ndio tukapate kufundishwa, tukapate kuelimishwa, diposa tukaweza kupata knowledge. So tunaangalia that everything that we need kupitia his divine power we have been given. So Mungu ametupatia chochote ambacho tunahitaji, na hasa hiyo kitu inatoka kutokana na sisi kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mwenye vitu vyote na ndiye mwenye hekima yote. So kutujulisha yeye tukamjua, ametufungulia milango, ametufumbua macho. Tunapoangalia mambo ya Mungu, hata kanisa ndio ilikuwa ya kwanza kuleta mambo ya elimu, kwa sababu ilijua knowledge ni kitu ya muhimu, na knowledge ndio inaleta development, knowledge ndio inapatia watu kupanuka. So siku ya leo tuko hapa ndio tukapate kufunzwa, ndio tukapokea knowledge, na ndio ikatusaidia katika our perspective, jinsi tunavyoona mambo. Mtu ambaye ameelimika anaona mambo tofauti na mtu ambaye hajaelimika. Diposa SACCO imetengeneza hii mkutano ndio tukaweze kuelimishwa, na ndio our perception ikaweza kuchange. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa ya kuwa kupitia kwa kumjua yeye Mungu tumepewa chochote ambacho tunahitaji. So tunasema ya kuwa kitu ya kwanza tunahitaji kumjua Mungu. Jambo hilo lingine ni lazima tutafute kujua huyu Mungu kupitia kwa neno lake. Hili neno, tujisomee neno ndio tusidanganyike. Watu wengi huwa wanaingia katika mambo ya kuwa conned na dini kwa sababu ya kutojua neno. Lakini wakati tunapoenda kutafuta neno la Bwana kutoka hili neno, hatutaweza kuingia katika mitego ya yule mwovu shetani. So ni vizuri tutafute kujua mapenzi ya Bwana kupitia neno lake, kwa sababu hili neno ni la kweli. Kwa hivyo siku ya leo ni vizuri kila mtu atamani kujua Mungu zaidi kupitia kwa neno lake. Jambo lingine nataka kusema, we can only live in what we know. Ile mambo tu tunajua. Na diposa unaona SACCO ina invest a lot of money katika mambo ya kutafuta education, ndio watu wakaweze kuelimishwa, ndio wakaweze kulearn the policies of the SACCO. Ni vizuri pia tunajua the policies of the government that are affecting our SACCO. Bwana asifiwe. So tukishajua mambo haya yote, nasi tutaweza kuchange our perception on how we see things, on how we perceive things. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo
tumekuja ndio tukafunzwe na ndio tukaweza kupanuka katika mambo ya binya. Tunaona mambo, so na ni vizuri kuwa very careful on what we hear. That's why we are starting with the word of God, so that you may start by hearing what comes from God, so that it may open us, so that we may be able to understand the things that are coming later. Bwana asifiwe. Because God is the author of everything. So siku ya leo tuko hapa ndio tukaelimishwe. Tunaambiwa, kuna msemo inasema ignorance is no excuse. So kusema hujui, hiyo sio excuse ya kusema ndio unafanya makosa. Ndiposa tuko hapa tuelimishwe ndio tukaondoa ignorance. Unajua, ukikosa kulipa taxes kwa sababu hujui, haimaanishi ya kuwa hautakatwa. Haimaanishi ya kuwa hutapata consequences ya kutolipa kwa sababu hukuwa unajua. So ignorance has no excuse. So today we want to remove that ignorance by being empowered with education that pertains the issue of investment, the issue of the SACCO, the issue that are affecting our day-to-day life. Paul, katika the book of Colossians chapter 1 verse 9 to 11, he was praying for the people that they may gain the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. So he knew that wisdom is key in knowing God. So God is the one who gives us wisdom. But also we seek for knowledge. We seek for knowledge from books. We seek for knowledge from people who knows more than we know in particular areas. That's why today we have facilitators who is equipped with the knowledge that we require today. Praise the Lord. So knowledge, we must seek for knowledge. That's why we have made a very great thing of deciding to come in this meeting today, so that we may be empowered with knowledge. So Paul was praying for people that they may gain wisdom and revelation in the knowledge of God, so that they may know him better. When they are empowered, they can know better. So I know today we will not come out from this meeting the same that we came. We will have known things better. We will have a better perception. We will be able to grow. So it's good to seek knowledge. So you have made the right decision of coming here to seek knowledge in this area. Praise be to God. So tunashukuru Bwana ya kuwa ameona ni vizuri ya kuwa sisi tukaweza kuletewa watu ambao wanaelewa zaidi mambo ambayo sisi wenyewe tunafanya lakini hatujui. Kuna mambo sisi tunajua tu ya kudeposit na nini, lakini hatujui mambo ya policies. Kuna mambo ingine hatujui, na diposa tumekuja ndio tukaweze kuwa empowered. And I know when we are going to come out of this meeting, we'll come out here a different people, an empowered people, a people with a greater focus, a people who have improved in many things. So today, I just want to be very short, just to say ya kuwa hii jambo ambayo tumekujwa ndio tukaweze kufundishwa na ndio tukabadilisha mambo mengi katika maisha yetu, hasa na sisi ndio tukaweza kueleza watu wengine. You see many people, hata ukiulizwa mambo ya SACCO hujui. You only know about yourself. But when somebody comes na aweze kuipambanua vizuri, hata unapo invite mtu wa join, utaweza kumuelezea vizuri, because you have a knowledge. You have that knowledge of what pertains to this SACCO. Praise be to God. So today, may we have an open mind
to learn. Ni vizuri kuwa empty, so that you may come with an expectant heart to learn, so that whatever will be said will be of benefit to each one of us. But we must have a teachable heart. It is God who helps us to have a teachable heart. And it's only when we are open to Him that we can be able to perceive and even to understand what we are taught. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tufungue mioyo yetu na mawazo yetu, ndio tukaweze kufundishwa, na hiyo mambo ambayo tutafundishwa ikaweza kutusaidia kuendelea na maisha yetu, hasa tunapoendelea kuhudumu katika hii SACCO, tunapoendelea kuwa members wa hii SACCO. Tunajua hili ni jambo moja ambayo labda wakati mwingine haionekani kama ni mzuri sana, because Africans are known ya kuwa hawapendi masomo sana. Lakini masomo inasaidia, because it opens opportunities. Praise be to God. Na inatufungua. So siku ya leo, open your mind, open your heart, and the Lord will fill us with knowledge, and also will guide the people that will be facilitating. Shall we pray? Father, in the Lord Jesus Christ, we want to praise you, we want to exalt you. Thank you for you have given us an opportunity to come and learn. Thank you for you tell us, Lord, that you have given us all that we need for life and even for godliness. Father, Lord, we pray that you may equip us with knowledge. We thank you for the facilitators that will be facilitating today. We will pray, Lord, that you may empower them, that you may strengthen them. We pray, Lord, that you may also have an open mind, an open heart, Lord, so that your word may have a place in us, and also all that will be taught, oh God, will be put into application, Lord, in our day-to-day living. We praise you, God, and also we exalt you. For it is in Jesus' name do we pray and give thanks. Amen. God bless you. Asante, Mr. Wambogo, for that word. I'd like to urge all of us, in connection with that word, to open our minds. I'd also want to welcome the chairman to introduce the rest of us. The members, praise God. Salimieni tafadhali. Jina ni Julius Malami Kagema, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Being your chairman, as we continue this year, I'm very happy this morning. Ile mmekuja sababu ni ya muhimu kwa kila mwaka. Tunaita nyinyi siku moja na tunatafuta mtu wa kueleza nyinyi mambo kiasi, na ndio tuchike, hata kama sio yote, utoke na kitu ambao itakuwa imeelezewa. Sababu ya education ni kuwa hii chama ni yetu sisi members, na nikiona nyinyi mmetokea namna hii ni kusema tunahisi kuwa sisi ndio wenyewe. SACCO sio mtu mwingine, ambia huyo mwingine tumekuja kazi yetu hapa leo. Ambia huyo mwenzako. Sababu ni yako na ni yake na ni yetu. SACCO ilianza na watu 20 wakiwa ndio walifikiria hii mambo miaka ya 2005. Tuko 18 years down the line, we are about 7,800. Hiyo ni kusema sisi wenyewe ndio tumejijenga tukiendelea mbele. Nikumbuke tu kitu moja, wakati wa AGM nilisema mwaka huu hakikisha wewe member umefika siku ya leo, na wale walikuja siku hiyo, kuwa umerecruit mtu mwingine mmoja. Sikuitisha wawili. Na mpaka wa sasa hatujafika. Sababu mimi najua yote ni ngapi, na mimi najua nimerecruit wangapi, lakini mimi naona nikitoanisha hiyo hesabu hatujatoa mtu mmoja. Ningeomba, na ndio nimesema hii mwanzo, nisije nikasahau. Wewe umekuja siku ya leo, chairman amekupa jukumu ya kurecruit at least one additional member in the SACCO. Because that is only how we can keep our fire burning
sababu tuna jukumu ya kufikisha about 10,000 in the next year, na bado tuko kwa about 8,000 now, so we need to move up. Na tulisema mwaka hii tuna recruit 1,440. We are still below that number as we are now in August, na ndio nasema hatujafanya hivyo. So tafadhali lete huyo mtu mwingine mmoja, mueleze sababu. Kama uliwacha kazi ndio ukuje leo, umekuja kwa kitu mzuri. Kitu hii mzuri ueleze mtu mwingine mkuje naye. Kwa nini uleta mtu mwingine? Tafadhali tufanye hivyo na ndio tuweze kuendelea. Ilikuwa ni introduction. Nataka kuintroduce the secretary to the Pcea Kayole SACCO, Madam Eunice Nyamo. Makofi kwake tafadhali. There's a gentleman there, the treasurer. Mr. Evanson Karanja is your treasurer. Makofi kwake. Frida, our MC, is a member of the credit committee. Marketing, business development. She is the member there. Then we have Elder Elizabeth ambaye aliombesha. She is the secretary to the credit committee. Secretary to the education, yes. Sorry. Then we have Jane Waweru, the secretary to the credit committee. Ndio Jane anashindwa kama ataketi sababu nimepeana kiti yake. Makofi kwake. The chairman credit is Mr. Francis Moyoro. Makofi kwake. And he doubles up as the chairman of the Pcea Kayole Housing Society. Makofi kwake. Kule nyuma tuko na member wa credit ambaye ni Julius Joke. Makofi kwa Julius Joke. Anayeingia anaitwa Amos Kara. He is a member of the Pcea Kayole Housing Committee. Makofi kwake. The treasurer Pcea Kayole Housing is Mr. Peter Mwarari Karengere. Makofi kwake. Bwana CEO, simama sababu kwa hapo nisikupite. The CEO, mnamjua huyu nyinyi wote. Mr. Kihara, makofi kwa Mr. Kihara akiwa anaongoza staff wake. Mr. Henry is the secretary to the supervisory committee. Same Murage, the chairman supervisory committee. Makofi kwake. Na nimeona kama mpaka sasa tumefikisha hapo, wengine wakija nitasema, na nafikiria staff wote wako pande ile, lakini yule anapita pale anaitwa Linus na yeye ndio staff wetu wa housing. Makofi kwa Linus sababu ameonekana. Otherwise wengine tutaintroduce baadaye. I can see Madam Mondia, simama. Umekaa huko kwa nini? Enda pande hii. Yeah, she is a supervisory in the housing society. Unaweza pata kiti pande hiyo. Yeah. Otherwise tuko hivyo. I think we are good to go. Ningeomba kwa sasa ni introduce ile mtu mmoja sikunduzi pale ndio tuweze kwenda haraka. Mr. Wero, karibia hapa. Ndio mwalimu wetu ya siku ya leo. Ndio aweze kutupeleka kwa hiyo kipindi kingine ambayo ni ya muhimu. Ningeomba mpe masikio. Swali kama uko naye kifika pahali, andika pahali ndio tuweze kufika session ya maswali na mambo mengine. Otherwise he is the one who is going to take us through what he is supposed to give us today, na ni mambo ambayo inahusu sisi kama wanachama wa Pcea Kayole SACCO, ndio tuweze kuendelea tukijua zaidi. Asanteni kwa sasa. Kwa hiyo sasa tuendelee na Mr. Wawero. Asante, karibu sana. Thank you. Hamjambo. Hamjambo washirika tena. Kwa majina naitwa Wawero Mwangi, na kama vile chairman amesema, na ya kwanza nimeokoka, Yesu ni Bwana, na ya pili mimi ni mwalimu wa masuala ya kifedha. So kitu ya kwanza nitawauliza ni kama mnataka nitumie lugha gani? Zote. Unajua mimi hata naweza ongea Kishaina. Utaelewa nikiongea Kishaina? So niseme ching chuncha, nimesema nini? Tafsiri hiyo. So kwanza salimia mwenzako mwenye mko naye na umwambie karibu Gubaro. Na umwambie masomo haiishi. Baadaye mwaka uliopita nilienda nikahitimu, nilikuwa mwanafunzi shule kwa chuo kikuu,
na tulipokuwa tunakula chakula cha mchana pahali, kama tumengojea, kama tumeenda kujitayarisha kwa hiyo maneno ya graduation, tukaanza kuongea, kila mtu kupeana historia yake ya masomo, na kuna mzee fulani hapo alituambia yeye alihitimu na ile degree yake ya kwanza mwaka wa 77. So tukaangaliana, tulikuwa tunafikiria umekaa miaka mingi sana kimasomo, lakini kuna mtu akona miaka 45. Kwa hivyo huyo mtu anakaa alikuwa na miaka gapi? Sio ni mtu amekoga miaka 70. So na sisi wengine hatujakoga 50 na bado tunaona ni kama tumezeeka sana tukiwa ndani ya shule. So now niko hapa sio kuongea mambo mengi sana. Ile nitaongea sio mingi sana, lakini pengine ni mingi kiasi. But I will concentrate on a few things, some of them relating to regulations of the SACCO movement, others relating to borrowing and guarantorship, and then of course I will talk a few things mainly around those areas. Lakini kabla niseme yote, hata kama tumefanya devotion, kuna there is just one verse nataka nisome, na sitatafsiri na sitaongeza, nitasoma tu venye imeandikwa alafu nimalizie hapo. Ni kitabu cha Mhubiri, mlango ni wa 10 na mstari ni wa 19. Na imeandikwa, karamu hufanywa kwa ajili ya kisheko, na divai hufurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Tafakari hiyo ni tafakari ya babu. So nikianzia, kwanza nianzie na hiyo maneno ya regulations, that is sheria zinazo agazia hizi chama za akiba na mikopo, that is savings and credit cooperatives. Na kwanza, for the sake of maybe mtu mwenye hajaangalia sheria ama hajakuwa na wakati wa kufafanuliwa, in Kenya every cooperative is registered under the Cooperatives Act. So kuna sheria inaitwa the Cooperatives Act. I can't remember the chapter of the laws of Kenya. So every cooperative, whether it's a housing cooperative, kama ni ile ya maziwa ya wakulima, kama ni savings and credit cooperatives, all of them are first and foremost registered under the Cooperatives Act. And I'll mention just one or two things about that act. Then kuna chama za akiba na mikopo. So the savings and credit cooperatives zote after kusajiliwa, kuna zile tunaitaga unregulated or non-regulated deposit taking cooperatives. Hizo zina kuwa regulated only under the Cooperatives Act. So hao wako group moja na housing cooperatives, farmers cooperatives, and any other multipurpose cooperatives, they are all in one group. There is another group of SACCOs zinaitwa regulated non-withdrawable deposit taking cooperatives, and that is where we are, regulated non-deposit taking cooperative. Hasa hiyo shama ni ile mko chini ya sheria mbili, na hapo ndipo Kayole Pcea SACCO tuko. Sheria ya kwanza ni the Cooperatives Act, na ya pili na ndio ya muhimu zaidi ni SACCO Societies Regulatory Authority Act, SASRA Act. And then there is also now the SASRA regulations. Hiyo nitafafanua zaidi, lakini washa niende kwa the third type of SACCOs. Now, chama ya akiba na mikopo ya tatu zinaitagwa withdrawable deposit taking cooperatives. Hata wao after kusajiliwa kwa hiyo sheria ya chama ya ushirika, that is the Cooperatives Act, wamesajiliwa tena under the SASRA Act, and they also have SASRA deposit taking regulations. Now, for those SACCOs wale wako kwa hiyo group ni wale wamepewa license na SASRA ya cooperate forsa. That is, they have a banking hall.
So ukiangalia a SACCO like Mwalimu National, Stima SACCO, probably this area I'm trying to look for one that maybe has a branch. I can't recall one. But any SACCO that has a banking hall, na unaweza fungua what we call transactional accounts. Account unaweza weka pesa na utoe wakati wowote. Now, those SACCOs wanakuanga bado na non-withdrawable deposits. Ile hawezi toa unless unatoka shama. Lakini wako na zile withdrawable, zile unaweza toa wakati wowote. Now, wacha tukuje kwetu nyumbani. Kwetu, we are regulated non-withdrawable. What does that mean? Sisi hatuna banking hall. Hatuwezi operate a transactional account yenye unaweza weka pesa asubuhi na utoe jioni. Na hiyo chama inamaanisha ile pesa wewe unawekeza ni ile inaitwa BOSA, back office savings activity. Na hiyo account ukiweka pesa ni uwekeze. The only time unaweza toa hiyo pesa ni wakati unatoka shama. Lakini tukumbuke kuna hiyo tunaitaga monthly savings kisheria, hiyo non-withdrawable deposit. Lakini kuna sehemu nyingine tunawekeza pesa inaitwa share capital. Najua Kenya tumekataa kubadilika. Kabla ya sheria ibadilike, hatukuwaga na tofauti ya deposits na share capital. Kutoka mwaka wa 2008 tukatofautisha. Share capital ni hisa. Uko na hisa hapa, kama vile tunaweza nunua hisa za Nation Media Group, za Equity Bank, Mabati Rolling Mills, Paris Stock Exchange. Hizo hisa huwezi toa. The share capital huwezi toa. Kwa sababu hiyo pesa ndio ulipeana SACCO, na hiyo pesa wakaitumia to do what we call capital investment. Ndio imejenga ofisi, ndio imenunua computer, ndio imeweka system. So hiyo pesa hauwezi toa wakati wa kutoka. So na hiyo lakini unaweza uzia mtu mwingine. So the same way unaweza uza hisa ya kampuni. So uko na account at least 2. Account ya kwanza ni share capital. Hiyo ni kumaanisha uko na hisa na wewe ni mwanachama. Account ya pili ni deposits, non-withdrawable deposits. Ile ni kusema unawekeza. You are saving. Now, kwa hiyo pesa, kwa hiyo account yenye umewekeza ndio unaweza pewa mkopo kulingana na sheria na masharti ya hii shama. Kuna wale unaambiwa unaweza kaa miezi 6, alafu unaweza pewa mkopo wa kwanza, unapewa maybe mara 3 ya ile umewekeza ama mara 4, alafu ulipe na mwaka 1 bili kulingana na sheria na masharti. What we call the policies and procedures of the SACCO. I will be mentioning some of those things later on. So, kulingana na hiyo sheria, lazima mkuwe na kitu tunaita bylaws. Na kwa bylaws ndipo mnaamua mnataka kuendesha shama yenu aje. So kama hauelewi bylaws, sheria za shama yako, unaweza jipata mara 1, mara 2, mara 3 unaambiwa sheria na masharti za shama, maybe unabishana, unaleta mabishano na ugomvi kwa sababu hauelewi. So inalingana, for example, hiyo ya kusema unaweza kopa baada ya miezi gapi, unaweza lipa mkopo na miaka ngapi, vile kunaendelea mpoko isipolipwa, utaona maneno zingine hapo kwa bylaws na zingine utazipata kwa sheria ya mkopo tunayoita credit policy. So kitu ya kwanza ukiwa mwanachama unafaa kuelewa is your bylaws, na uko na haki ya kupewa a copy of your bylaws ukiitisha kwa ofisi. Of course ukiambiwa ulipe pesa ya photocopy, hiyo pia it's part of the law. Unaweza ambiwa wewe kama unataka tunaweza kukupea soft copy uende nayo, ama kama unataka hard copy, that is karatasi yenyewe, tupe pesa ya photocopy ya kuchapisha hiyo karatasi. So kulingana na sheria, lazima shama kama yetu, na ile shama ya akiba na mikopo imesajiliwa kwa hiyo sheria ya SASRA Act and Regulations, ni ile number 1 imefikisha hiyo pesa ya savings, hiyo wanachama wamewekeza kama imepita milioni 100. So kama umepita milioni 100
ni lazima usajiliwe na SACCO. Na sio kazi ya SACCO kuja kukutafuta. Ni kazi ya SACCO kufanya ni wewe ufanye nini? Uende ujisajili wewe mwenyewe. Lakini hiyo kazi tulifanya mwaka wa 21, so wakaitwa wote, there were many forums na wakaelezewa venye sheria iko. Of course chama ingine iko kwa hiyo group ni wale wako na members wenye wako diaspora. So kama uko na wanachama wako nchi za kigeni, na of course wale wanashukua shares na deposits electronically, that is wakitumia mitambo, hawana ofisi kama hii yenu tunaona hapa. So kuna vitu kadhaa zinahitajika kwa hiyo sheria, na kitu ya kwanza of course lazima mfanye hiyo application. Mkifanya application mnakuja mnachunguzwa na mnaangaliwa mpaka hawa watu mnaona pale wamesimama. Chairman akisema huyo ni secretary, huyo ni treasurer, na yeye mwenyewe wamekuja wakakaguliwa na serikali, wakafanyiwa kitu tunaita fit and proper test wakiwa na huyo CEO, na wakaonekana wameajibika ya kutosha kufanya nini. Na kwa sababu nyinyi ni wana Pcea kama nyinyi, si hata hapa mkitaka kuteua mtu akuwe elder lazima atagazwe na unaambiwa nini? Kama una jambo unajua lenye zinaweza zuia, si ndio? Usimame, si ndio? Na uende uone ka accession, si ndio? La sivyo nyamaze. Hata hao walitagazwa kwa Kenya Gazette na hiyo maneno wakakaguliwa na wakapitishwa. Mambo zingine of course kuna zile vitu tumeambiwa lazima tufanye. Some of them are policies. There are several policies tumeambiwa lazima tuandike, they are written. And nawe kama mwanachama uko na haki ya kupewa kopi ya hiyo policy, usome na uelewe, lakini kulingana na sheria na masharti ya chama, kwa sababu pia kuna vile unaweza pea watu alafu uzipate huku kwa mitaa, si ndio? So unaweza kuja tuseme kulingana na chama yetu, kwa sababu because it's something we call risk. Tunaona hapa tukipea kila mtu kopi yake kila wakati, tunaweza zipata kila pahali. So tutakupea hapa, uketi hapa usome, ukimaliza kusoma urudishe kopi. So kulingana na sheria zetu. So kuna zile policies tumeambiwa ni vizuri ni lazima tukue nazo. One of them ile tunaita risk management framework, ile ya kuangalia ni wapi tunaweza poteza pesa. So where are the risks concerned? What are the probabilities of losing money? For example, mnaweza kuja kuibiwa kwa ofisi. So how have we done about that to ensure that hata kukivujwa pale kwa ofisi sio vitu mingi zitapotea? So pesa ingine tunaweka kwa bank, si ndio? Na of course kuna security hapa pale kwa ofisi iko kiasi and all that. Ingine na inawahusu sana ni ile ya mkopo, credit policy. Ile inasema nani anaweza pewa loan, what security can we take for a loan, how much can you borrow, how long can you take to repay, what products are there. That is within the policy. The other one tunaita investment policy, ile ya kusema ile pesa tuko nayo excess, tuseme maybe tuko na hiyo savings ya 800 million, lakini nyinyi mmekopa 700 million, hiyo 100 iko juu, tunaweza iwekeza wapi ndio pia tuzipate pesa yetu imewekezwa kwa kina Buroti maguta alafu so kuna hiyo sheria iko, tuzipate hiyo pesa imewekezwa pali ya hatuakia, ama pali hiyo pesa inaweza potea haraka, mwingine anaweza peleka kwa bahati nasibu. So kuna ile ingine ya liquidity, kumaanisha ni pesa gapi tunafaa kuweka ikiwa liquid money, ile tunajua at least tukitaka kukopa pesa tutakopa haraka. Kuna ingine tunaita information preservation and business continuity, ni kumaanisha ile information tuko nayo hapa juu we have a lot of your information here. For example, we have your ID number, tuko na your next of kin, we have the information about how much you may save, how much you have borrowed. How do we make sure that information is secure? Then of course the human resource, nani tunaweza ajiri, venye tunaweza futa watu kazi, watu wangapi tutaajiri, tutawalipa mshahara ya pesa ngapi. Savings, tunawekeza aje, the minimum savings, the regularity of savings. Of course all those things are also laid out there, how you can even withdraw, how you pay interest, all those. Dividend policy, tunalipa dividend aje, kiasi gani, all those things are laid out there.
So the others about board nomination, so that tunajua wakati kuna nafasi pale kwa board, ni nani anaweza apply ndio ashaguliwe. Na kuna kuwaga na nomination and vetting. So wewe ukipeana application pale kwa nomination committee, lazima wakuite wakuulize maswali. Vetting kama ile inafanywa mawaziri pale bunge, wakuulize maswali ndio ujulikane kama wewe whether you are fit and proper. Lakini hata ukimaliziwa hapo kwa nomination committee, ukimaliza kushaguliwa, lazima jina yako ipelekwe sasa wakuangalie tena na Ministry of Cooperatives, wakuangalie tena ndio wajue whether you are fit and proper. Umewajibika ya kutosha kuangalia pesa za watu, kwa sababu hii fedha tunasema hapa sio kidogo, si ndio? Kama tunasema hapa kuna milioni 100 kadhaa, na kuna wengine wetu maybe hatujaiguza milioni 1 mara moja. Hatutaki hiyo pesa iangaliwe na watu ovyo ovyo. Tunataka watu waliowajibika. So kwa hiyo sheria kuna kitu tunaita capital adequacy. That is, ile capital tumesema ile mko nayo ni ya kutosha. Na msingi wa chama cha akiba na mikopo, na pia kama idara yoyote ya fedha, kama ni benki ama ni ile tunaita microfinance, the foundation, hiyo msingi yake ni hiyo capital. So lazima tukue na capital ya kutosha. For example, sheria imesema lazima tukue na minimum 5 million. Hapo nimeongea na your treasurer na kaniambia mumeenda bali sana, mko juu kabisa. Mumepita huko, mumefika 74 million. Tujipigie makofi. Lakini inasema pia hiyo capital kiwango ya chini zaidi ni milioni 5, lakini lazima iende pamoja na the size of the SACCO. So kama nyinyi, or rather every SACCO lazima ikue minimum 8%, 8% ya hiyo pesa mumewekeza. That is the savings. So you can do your maths. If you have got 800 million deposits, then times 8%, that gives you about 64 million. So tujibikie makofi kwa sababu pia tumepita hapo. Now, lakini ukiendelea unaona kuna kitu kingine wanasema 50% of that capital tumesema must be in the form of retained earnings. That is, ile faida tumetengeneza, ingine tunaweka kado, tunarudisha kwa chama, sio tulipe dividend yote. 50%, so 50%. So kwa hizo asilimia milioni 74 mko nazo, lazima nusu yake, which is about milioni 37, ikue retained earnings. So ile faida mmetengeneza alafu mkarudisha kwa chama. So hapo hiyo hesabu sikuuliza. So kuna saa nyingine unasikia watu wakiambiwa lazima maybe make sure kila mwaka mumewekeza. Like kila mwaka, for example, you are required to retain at least 15% of your profit. So 15% ya faida yenu lazima irudi kwa chama in what we call statutory reserves. So hiyo lazima, kabla hata mseme mambo ya dividend, kabla mseme mambo ya interest, lazima tuwekeze 15% ya hiyo pesa. So mkitengeneza milioni 10, mnajua milioni 1.5 imeenda wapi? Lazima irudi kwa chama. Na hiyo ni kawaida kwa kila biashara. Hata ukiwa na biashara, whether ni ya magari ama ni ya kuuza mitumba ama ni ya hoteli, lazima kila wakati unaongeza capital, is it? So sheria ina tushurutisha kufanya hivyo. Then kuna kitu tunaita liquidity. Ni pesa ngapi tunafaa kuweka kwa chama ikiwa liquid cash or liquid assets? Tunaweza any time tuende we convert. Hiyo inakuanga 10% of your deposits. So kila wakati the money you have in the bank, the money you have in form of cash, although here it can't be much because you are not running a FOSA. The money you have in, for example, maybe mutual funds, investments, and anything you can liquidate quickly. Ile pesa mko nayo huko Cusco, ile mnaweza chukua haraka haraka, lazima ikuwe 10% ile ile pesa nyinyi wenyewe mumewekeza. So sheria ingine inahusu your credit management. Lazima
you manage your credit, that is your loans, mikopo yenu. Lazima mu manage kwa utaratibu na pia mu manage kwa what we call prudently. So for example, kuna vitu kadhaa mmeambiwa lazima mfanye. Number 1, policy lazima mkue nayo. Number 2, lazima mkue na credit committee. Hiyo najua tayari tuko nayo, tujipigie makofi. Kuna kitu kingine tunaita maximum borrower limit. So single borrower limit lazima ikue. Na sheria imesema hakuna mmoja wenu anaweza kopa zaidi ya 10% ya capital ya SACCO. In other words, nikiangalia kama capital yenu ni 74 milioni 74, hakuna mtu mmoja wenu anafaa kukopa zaidi ya milioni 7 na laki ngapi? 4. So kama mnataka kuendelea na kukopa zaidi, inabidi mufanye nini? Muongeze capital. So that one ni kumaanisha pia it takes care of your money, kwa sababu ni kumaanisha ukitaka in case mtu mmoja apotee na pesa yenu, hawezi potea na capital yenu yote. So unajua tunaweza kuwa na tamaa sana mtu mmoja achukue milioni 100, si ndio? Sababu pesa iko, lakini huyo mtu akipotea na hiyo pesa yenu, si ni kama mmetoa msingi yote. Sasa hiyo nyumba kubomoka ni rahisi. So pia kuna kitu tunaita insider borrowing. That is hawa watu tunaita wanakamati. In fact siku hizi haitu wanakamati. Siku hizi they are directors. They are not committee members, si ndio? So hawa directors na watu yao, familia zao, na their spouses and the employees, when they are borrowing, there is a limit towards that, and is the same limit, which is 10% of the core capital. So that again, wasiende pali waketi chini wajikopeshe kila kitu alafu nyinyi mubaki bila kitu. So they are also given a limit. So there are also many other requirements, but those are the main ones that must be there. Now, kuna ingine tunaita ya investment, ile ya kuwekeza. Ni wapi mnaweza wekeza pesa yenu? So lazima number 1 mkuwe na policy. Kitu ya pili, mumepewa limits ile hamwezi zidisha. For example, kitu inaitwa mashamba. Shamba na nyumba hamwezi pitisha 5% of your core capital. So 5% ya core capital yenu ni ngapi? So kama tulisema 10% ni milioni 7 na laki 4. So ni kama milioni 3 na laki 7, si ndio? So ni kumaanisha nyinyi hamwezi jenga nyumba ya beyond 3 million 3.7, na hiyo ni including the shamba, value ya shamba na nyumba. So siku ile mnataka kujenga head office yenu, mnataka kujenga nyumba, itabidi either mjenge through the housing cooperative ama muongeze hisa kama mnataka kujenga nyumba kubwa kuliko hiyo. Now, then ukichukua shamba, then you add equipment. Sasa kama your computers, motor vehicles, all those things, isipite 10% ukiunganisha zote. Why hiyo sheria iliwekwa kwa nini? Iliwekwa kwa sababu mara mingi washama cha akiba na mikopo walipata tamaa ya mashamba. Watu wakaenda hapa Kajiado wakanunua mashamba, siku hizi hawezi uza. Sababu mlienda mkanunua huko ndani kilomita kama 100 kutoka Isinya. Ukipeleka watu huko wanaangalia hiyo shamba na shida nitafanya nini na hii shamba. So mnapewa nini? Maximum limit, Na pia there are requirements. How can you authorize those investments? For example, some SACCOs wamekuwa very clear. Kama ni mambo ya shamba, lazima iletwe AGM tuamue. Kuna wengine wanasema tumepea bodi hiyo ruhusa kulingana na venye nyinyi mnajielewa. So lakini the other way of going around that, if you as members mnataka kununua mashamba mkiuza, then you have the housing cooperative. Kule the board is different, si ndio? Na pia unaingia huko kulingana na hiari yako. Then ndio tujue kama hawa watu wanafanya kazi vizuri, kama bado wameajibika, kwa sababu mtu anaweza haribika usiku ama asubuhi. Jana alikuwa mzuri lakini baadaye anaharibika. There are some reports lazima zipelekwe sasa. Zingine zinapelekwa kila mwezi, zingine zinapelekwa kila every quarter, that is baada ya kila miezi 3,
na kuna zile lazima zipelekwe kila like now your financial statements, balance sheet, cash flow statement, profit and loss, hata kabla zikaguliwe na your auditors, kila miezi 3 lazima zipelekwe huko, na kila mwaka lazima zikaguliwe, alafu zinapelekwa SASRA, nao wanakagua tena, wanaangalia kama huyo auditor amefanya kazi venye inafaa. Sababu lazima tuchuke pesa yenu, venye nimwambia pesa yenu sio kidogo. But hiyo capital mko nayo 74 million is enough to form a microfinance bank. Unaona hizi bank mnaona zinaitwa Kinafaulu Kenya Women. You can start one. In fact you have more capital than some of them. So you are not a small. Hebu tujipigie makofi. You are not a small financial institution. So mnaweza kuwa mnauliza hii sheria mingi ni ya nini? Ni kwa sababu pesa yenu sio kidogo, na pale kuna pesa mingi lazima kukuwe na nini? Na sheria na masharti, si ndio? Hiyo maneno nimesema like now hiyo liquidity policy, capital adequacy, kila mwezi lazima report ipelekwe SASRA kila mwezi, ndio waangalie whether you are managing your liquidity and your capital adequacy sufficiently. So pesa yenu inachungwa, sio nyinyi na sheria, so that we don't start hearing funny stories. Now kitu ingine, kwa sababu you have been regulated, very important for you people is what we call consumer protection. Kuna sheria inaitwa Consumer Protection Act, na sasa wamesema you must comply. So these things relate of course to things like education and empowerment. Hata kama Cooperatives Act imesema lazima mfunzwe kila mwaka, hata sheria ya Consumer Protection imesema lazima mfanye nini? Mpewe mafunzo ndio muelewe hii maneno ya fedha. Of course before hiyo sheria ikuje kulikuwa na ukora mingi sana, hata huko kwa chama za akiba na mikopo. Kule unakopa mkopo haishi, kila wakati unalipa mkopo haishi, na hujui ni kwa nini. Of course kulikuwa na tukora huko ndani, so lazima uelezewe vizuri na uelezewe pole pole. Ukiuliza maswali lazima uelezewe pole pole. So uko na haki wewe, ukikuja hapa uko na maswali uelezewe vizuri. And of course siku kama leo pia uko na haki ya kuuliza swali ujibiwe sasa na mtu mwingine ambaye sio mwanakamati na sio mfanyikazi. There is something we also call confidentiality. Ile maneno unafanya hapa sio isabazwe kila pahali. So lazima iwekwe nini? Confidential. And that means that unless wewe umepeana ruhusa ama sheria imetolewa, lazima for example kukiwa na court order, amri imetolewa kisheria that that information lazima ipeanwe, then the SACCO is obligated to do that. Lazima kukuwe na kitu tunasema complaint handling procedure, ile ya kusema ukiwa una complain unafaa kuongea na nani, inafaa kuzulishwa kwa muda gani. Hiyo ni ya maana. Then pia imesema hiyo sheria ya consumer protection, usikae zaidi ya miezi 12 hujaweka pesa, hujaekeza, na ukikaa hiyo account ikuwe classified as dormant. And now of course when you talk about being dormant, it means that your account haiwezi tolewa pesa bila wewe kuja wewe mwenyewe. So ukikaa miezi 12 it has to be classified dormant, and any other transaction ya kutoa pesa ama kitu kama kupeana guarantee unajileta wewe mwenyewe ndio you reactivate the account. Hiyo pia ni ya kulinda pesa zenu, kwa sababu kama haujawekeza pesa miezi 12, many things could have happened. Maybe ulihama nchi, si ndio? Wewe umegonjeka pahali yuko huwezi jielewa, ama and God forbid maybe uliitwa na Yesu, si ndio? Inawezekana. So any of those things can happen. So therefore ndio tulinde pesa yako, tunakutaka wewe mwenyewe after those 12 months. Now kwa hiyo sheria pia kuna vitu kadhaa hatuwezi fanya. Kitu moja tunaita kufungua forza, unless turudi sasa tena tuwaambie tupe sasa license ya forza. Kitu kingine import export business, hatuwezi anza kusema kama chama cha akiba na mikopo tumeanza biashara ya kununua magari tukiuza, ama kununua huko nje, kununua mituba tukiuza. Hatuwezi fanya kitu tunaita cryptocurrencies, so mambo ya Bitcoin hatuwezi fanya, ama kwenda kumulika wa masho.
tuingie hapo kama chama ya akiba na mikopo. Wewe ukiwa peke yako Mtubi Fans unaweza wenda kivyako. Hatuwezi fanya, kuna kazi zinaitwa custodial services ili ya ku manage pensions za watu, hiyo hatuwezi fanya. Of course pia mambo ya kununua mashamba beyond 5% of our core capital yenye tulisema, na pia hatufai kufanya biashara na watu ambao sio wanachama. So lazima kwanza kuwe mwanachama kabla aanze kufanya biashara na wewe hata ya kukopesha. So hiyo ni sheria kijumla. Kuna swali yote kuhusu sheria kijumla kwa sababu kabla niingie kwa hiyo kipindi kingine. Kama hatuna nitaendelea. And by the way, uko huru uandike maswali yako, then nikimaliza unaweza uliza hizo maswali just in case you remember any. Kuna kitu kingine na hii nchi tumekuwa tukiongea sana. Mambo ya uongozi, governance. We want separation of powers. We want to limit the powers of the president. We want independence of parliament, judiciary. We have talked about many things about governance. Lakini unajua, we will be talking a lot about what is happening at the national level. But hapa nyumbani hatuna hiyo uadilifu, hiyo mambo ya utawala. We are not doing well in terms of governance. Na kwa sababu kuna mzungu alisema charity begins at home. Kuna mtu aliniambia ati ni msichana fulani alikuwa anaitwa Charity, so kabla ya olewe alikuwa kwao nyumbani, sio kwa sababu alisema hivyo. Charity begins at home. We have to be aware as members about SACCO governance. Na ni kitu ya maana. Because if we get wrong at governance level, then all these other things we are saying, what the losses and everything else, by the time report yenu ifike sasa, many things could have happened, and the report can also be cooked anyway. So the very first thing about SACCO governance, it begins with you as the member. You as the member, you have to play your role through what we call the annual general meeting. So hata katiba yetu ya Kenya inasema sovereignty belongs to the people, is it? Now the Cooperatives Act and the SASRA Act also recognize that SACCO governance rests with the members. So the annual general meeting is the ultimate decision-making organ of the SACCO. Whatever we decide happens, only subject to one thing, within the law. So for example, hatuwezi tukapitisha sheria ya kusema we can withdraw share capital. No. That one will be overruled by the law. The ministry, SASRA, will not allow that. So this is what members do. Like now, nimewaambia you are over. You are how many members? Ni 7,000. Sasa nikiangalia hapa hao watu wamefika 1,000 kweli? Alafu mnaenda kwa AGM. A decision is passed. Probably maybe mtu mwenye haupendi anashaguliwa kuwa a director. Then baadaye una complain. What is the difference between you and somebody who did not vote in the last election and is voting is complaining about the cost of living? Mi watu kama hao nawaambia nyamaza. Reason being, hata ukiangalia watu wale hawakupiga kura, wangepigia mtu mmoja kura wenye walikuwa nafikiria ni mzuri hata kama ni Mwaura ama ni Wajakoya. Huyo mtu ndiye angekuwa namba 1. Ni ukweli? By the way, we have 28 million eligible voters in Kenya, but 22 registered. So 6 million did not register. Tunaelewana hapo? So all those people, the eligible who didn't register and the registered who didn't vote, they are more than the ones who voted. So the worst that could have happened to them, they could have forced the runoff. And they are very busy complaining about the cost of living and the corruption. Very busy wamejaa kwa social media. Wengine wetu hapa pia pengine anasio. Let me hope they are not in Kayole SACCO, Pcea SACCO, wako shama zingine. Nakutana na wao wanapiga kelele huko, bad mouthing the board, bad mouthing the CEO, but they were not there when that board was voted in. Kuja usimame, you have a right to contest in any position as long as you meet the minimum vetting requirements. If you feel you can make a change,
contest, lakini kumbuka chama ya akiba na mikopo pia ni demokrasia. Ukisimama ushindwe, you work with the one who has won. Tunaelewana? Hapana itisha maandamano. Juu wengine tunaitisha maandamano kwa sababu tumeshindwa. So therefore, you have the ultimate decision making power with you. And it's a democracy. One person, one vote. Even if I have saved $1 million and you have saved 200 shillings, we still have one vote-ish. Then, you as the members, you have delegated your power to the board. So the board is the one that now is in charge of policy making. They write the policies, they write the procedures, they approve them. They can of course engage experts. So they run the SACCO on your behalf at the policy making level. Remember their policy making. Don't expect the chairman to be seated in that office. In fact, if I meet your chairman seated there the whole week, then I will ask him a question. Chairman, what are you doing? You are not an employee, is it? So once he makes the policies, he leaves the CEO to run with the policies. But he provides oversight. So kuna zile report the boards and the board committees. Mumesikia mtu mmoja akiitwa marketing committee, mwingine credit committee, si ndio? So those the board and the board committees, of course the board committees are composed of the board members. They are those reports they receive on a regular basis. Some could be daily, some could be weekly from the CEO, so that they can be able to check whether the SACCO is being run properly. And they can even employ, again, the services of an external consultant like an auditor or a risk management person, a governance person, to tell them about whether those reports reflect the true position of the SACCO. So the board looks at things from that level. So, and every one of them in your bylaws and in what we call the board charter, which is one of the policies, their roles are clearly defined. What is the role of the chairman, the role of the treasurer, the role of the credit committee, the role of the marketing and education committee, or however you classify those committees. The law allows you to share those responsibilities amongst 4 committees. So those 4 board committees, one of them must be the audit committee, board audit committee. The rest you can structure them the way you want. Then we took on a supervisory committee. Those are now our watchmen, our policemen. Our kuangalia now whether the board is doing the right thing. Now please note this. We give the board the powers to run the SACCO, and we have to give them their independence and their time to run it. Then we have the supervisory committee who are checking whether they are doing the right thing. Now, this is what we should always be very keen on, especially when you come for the AGM, and that's when you play a very good role in the AGM. What is the board telling you? The chairman's report, what is it saying? What is the auditor's report saying? What is the supervisory committee chairman's report saying? What is the treasurer's report saying? Is our SACCO then moving in the right direction? And you are also free to consult an expert. Nothing prevents you from doing that. So that when you ask a question, you ask from a point of knowledge, not from a point of ignorance. Ajua wengine tunakuja kuuliza maswali, lakini we can tell huyo mtu they asking out of hearsay. Si ndio? Ile ulipitia pahali kwa soko ukasikia watu wakisema kitu. Unakuja unauliza. If you have scrutinized your but na nimeenda shama zingine, mnaenda AGM, alafu mtu anasimama anasema, hizi mahesabu tumeandikiwa hapa, hata hatuelewi hizi namba zinamaanisha nini. Now that's one of the biggest mistakes you'll ever make. Tafadhali, elewa venye hizo hesabu zinafanywa. Ndio ukiandikiwa unajua nini umeandikiwa. Tunaelewana? Because ni pesa yako. That's your money. Those numbers you see there, it's your money. Your money is in there. So wakati wamesema total assets, what are those total assets? Elewa ni nini? Eda usome uelewe, because it's your money we are talking about here. When they write about any line there, income, expenses, be able to understand. I am not telling you go and become an accountant, no. But you need to understand and appreciate what those numbers mean, so that you can ask. Understand what your strategic plan
entails, so that you can ask questions from a point of knowledge. What does the board plan to do in the next 5 years? Is it happening? Is it being done in an efficient manner? That is, they're using the required resources well. Why are we not meeting some of the objectives? Are there good explanations? So we have to be well-informed members. So the strategy has to be there, and it's good we understand what it is about. Policies and procedures tuzielewe vizuri, ndio tunaweza kuuliza maswali. It's good we understand the roles, our bylaws, because that's where the roles of our board members and supervisory committee are laid out. It's good we read the reports, we understand the contents of those reports, so that at the end of the day as members, we talk from a point of information. So, at the end of the day, as members, we have an obligation to run the SACCO. The board has an obligation to follow the law and to follow the AGM resolutions. Supervisory committee have an obligation to follow the law and to follow the AGM resolutions. All that has to be done within the law. And one of the things they have to do is to report to you. So you are their bosses. They are not your bosses. You are their bosses. They report to you. When they report, be that person who is asking informed questions. Then you have some rights as members and obligations. Unajua tuko nchi ile tumezoea haki yetu, lakini hakuna mtu anakuambiaga jukumu yako ni gani, si ndio? So to give you an example, naweza sema mimi iko na haki ya kuandamana kwa hii barabara na niende nivuge barabara. Wewe hauna haki ya kupitia hiyo barabara. Unajua maybe hata kile kitu naandamana kukihusu wewe hauijui, si ndio? Maybe tumekosana na Pcea Kayole, na mimi nafanya nini? Naenda kuandamana, navuga barabara, na wewe hata hujui Pcea Kayole ni nani. Maybe wewe unaishi umoja, si ndio? Na wewe unapitia hii barabara, maybe ukielekea ni estate gani iko na hapa chini? Mihango, si ndio? So at the end of the day ni vile tujiulize majukumu yetu ni gani. Number 1 ndio tumesema hiyo mambo ya governance. That's your first obligation, responsibility, to make sure that you participate in the SACCO governance. Number 2 ni lazima the strategy of the SACCO. Ni vizuri uelewe hiyo mipango ile tuko nayo kama chama ya kuendeleza chama, the strategic plan. What does it entail? Evaluating the SACCO's performance, how are we performing financially and otherwise, is important. Of course, ensuring that there is proper accountability. Ile mambo inafanywa tunaielewa, there is proper reporting is happening, especially now coming from the board to you. Of course the board because they don't work here on a daily basis, they get the reports from the management, is it? So is there that proper accountability? Of course, we have another obligation we have is to ensure that we pay what is required. So lazima, you have to acquire the shares, you have to pay what is required for the share capital, you have to comply with the bylaws. It's very critical and important that you number 1, you become a member and you pay everything required. So kama kuna joining fee, unalipa. And because if you have not, then you have no right. So it goes on like that. If you don't pay what is required for you to join as a member, then you have no. Wewe sio mwanachama, hatukujui. You are a stranger. Like now mimi nikuja to your AGM, I cannot even propose. I can't make a proposal. Lakini nikienda Kenya Bank SACCO ya SACCO member, huko tukianza kuongea, huko naongea, si ndio? Huko na wika. Hata Waswahili wanasema jamaa jogoo wa shamba. Sasa huku ni mjini. Kwa shambani ni huko. Lakini nikikuja huko, nikienda huko sasa niko kwa shambani, si ndio? Yes. You have another right, which is of course to receive your statement. Ukitaka kuna vile mmekubaliana kwa sheria zenu, bylaws and policies. Inaweza kuwa hiyo statement unapewa maybe once a year or twice a year or 3 times a year or 4 times a year or once a month. It's upon you people to decide, and how you will be given also, because you can be given electronically. Like us, we receive it electronically. Lakini if you want, for example, a copy
that any other time you can walk to the office and request or make a call. But your extra, if there is an expense like printing, then you have an obligation to pay for it. So if I walk into the SACCO now and request a hard copy, like now nikienda Kenya Bank as I'm a member, niitishe statement za hii kwa sababu nishatumiwa ya mwezi uliopita na nitatumiwa ingine electronically through email, then I will pay for that copy, printed copy. So then attending general meetings is an obligation. It is not something you can choose, and if you choose not to attend, please remember you are bound by what is decided by the AGM. So you have a right to vote during the AGM, but again, as I've said, if you don't vote, you are bound because it's a democracy. In demokrasia, you can be elected. Uko na haki ya kuchaguliwa unless sheria imekukataza. So hiyo haki ya kuchaguliwa, it also comes with an obligation. You have to meet the minimum requirements for election. So for example, maybe mukona minimum savings level. Ile lazima, because pia tuseme ukweli, hatuwezi kuwa tuko na milioni 800 alafu umewekeza 10,000 alafu tukufanya chairman wa SACCO. Hiyo haiwezekani bwana. Hiyo hata mimi nitakataa bwana. Sababu sasa you can misbehave and throw away 800 million. You the maximum you can lose is 10,000, is it? So tunataka mtu pia amefanya nini? You know, you have a lot to lose, is it? So we can put those minimum conditions. We can put minimum educational requirements. We can put minimum length. Huwezi ingia leo na tukuchague, for example. Is it? Like in my SACCO, you have to be a member for at least 2 years before you, and you must have saved 1 million and above. So those are requirements. So kama sijafikisha milioni 1, hata siwezi apply to be a director because I will be disqualified by the vetting committee. Of course, tutasema kama uko na arrears, pia kama uko na mkopo na haulipi, hatuwezi tukakupea kiti ya chama. Sababu kama haulipi, alafu tukuwapatia wewe utaanza kuapprove loans, surely. Si utapeana kwa wale wengine hawezi lipa. Si wazungu walisema birds of a feather flock together. Si ndio? Yes, you have a right to get information from the SACCO when you want, but again, an obligation comes with it. You also have to that information has to be relevant to you. So you cannot start asking another member's balances. What business do you have with those balances? Hata kama ni mke wako ama mume wako, unless akupea barua. So you also, I said earlier, you can transfer your shares. If you leave the SACCO, you can transfer, you can sell them to another member, but you cannot leave shama. Hiyo ni jukumu sasa kama uko na deni ama uko na guarantee umepeana na huyo mtu hajamaliza nini, then we say if you are indebted or obligated to the SACCO. If you have a debt or an obligation to the SACCO, you can't leave. Then another obligation you have is to encourage other members to join. Chairman talked about that. It is a duty you have. But the more you are, the better. In every financial institution, if we had 100,000 members here, taking a loan of 20 million would not be a big deal. See, going by the numbers I'm hearing about. But the fewer you are, if you're only 100 people, I am sure we will be talking about maybe maximum borrowing of 500,000, is it? Yes. So I encourage other members to join. The more we are, the better. Because the more we can save. And the possibility sisi wote kukopa mara moja tukiwa wengi is lower. Mkiwa watu 50, unapataka kila nyinyi wote mnaitisha pesa, hata haitoshi. So, of course, another obligation you have is to comply with the law and the regulations and the bylaws. That one I think I've talked a lot about. I will not elaborate any further. So, that was my second topic. The third one is about guarantorship. Najua ni kitu ya maana sana kwetu, si ndio? Ama hiyo niachane nayo? Mambo ya guarantorship niachane nayo? Aya. Good. Najua mnaweza kuwa mshashoka na mimi. Na mnauliza haka kajamaa kataondoka hapa saa ngapi? So, we all guarantee people, si ndio? And is actually the foundation of the cooperative movement. Ukigia pahali pengine kama benki ama microfinance atakwambia leta security.
Na wengine wetu maybe especially wakati unaanza maisha, the only thing uko nayo ni maybe sufuria na stove. Hivyo ndivyo mimi nilianza maisha pale Mathare North. Nilianza na stove na mattress, blanket, of course na nguo zangu na sufuria 2, na nikaanza kupika ugali kitu saa 3:30 ya usiku. Alafu wakati maji imechemka nikamwagilia uga nikalia raisi na mwiko. Na Mathare North hizo siku sijui kama siku hizi kumebadilika, hiyo masaa haungetoka. Ukitoka unaweza rudi bila kishwa. So ilibidi hiyo ugali nipike na kisu. Na ikaiva na nikakula na maisha ikafanya nini? Kaendelea. So siku iliyofuata kitu ya kwanza kutafuta ilikuwa nini? Mwiko. So nikatafuta mwiko na maisha ikaendelea. So of course with the time, by using the SACCO movement, I've acquired many other assets. So mwiko now I don't even know kama kwangu nyumbani kuna mwiko, lakini I think kunayo kwa sababu naonaga wakipika ugali. So kama iko sijui kama imepikwa na nini, but I suspect there is, which tells you that I've also acquired another asset called anyway, nimepata msaidizi, si ndio? Hiyo wakati sikuwa na msaidizi wa kunikumbusha kuna mwiko ama hakuna. So guarantorship, wherever you give a guarantee, whether it is a SACCO ama kuna wale wanaenda kwa bank, mko na vikundi mnaenda huko, when you give a guarantee unaambia mwenye anakopesha pesa, huyu mtu asipolipa nitafanya nini? Talipa, si ndio? So remember that it's a commitment, and sheria inasema that commitment has to be in writing, lazima iandikwe. So huwezi peana guarantee kwa mdomo. Ndio sababu unaona lazima upewe fomu uandike na weke sahihi. Lakini hiyo guarantee it comes with several conditions. Kitu ya kwanza, kuna kitu inaitwa utmost good faith, kama ile ya insurance. A guarantee is not a contract of utmost good faith. Ile the SACCO does not have to disclose to you anything about that member unless you ask. So mwenye unadhamini ni jukumu lako kufanya utafiti kumhusu, sio jukumu la chama kukupea nini? Information kuhusu huyo mtu. So it's not the SACCO is under no obligation to tell you that huyo mtu ako CRB tayari. Ni wewe uulize hizo maswali. Then kuna kitu tunaitaka joint liability. Joint liability means hiyo mkopo isipolipwa, sisi wenye tumedhamini tutagawana hiyo mkopo equally. Is it? Equally. So kama ni 1,100 na tuko wadhamini 10, then tutachukua kila mtu 10,000. Lakini kuna ingine inaitagwa joint and several liability. Na nawaambia hivi kwa sababu wengine mmedhamini watu wengine huko nje. Hiyo ni kumaanisha sasa hata kama tuko 10 na mkopo ni 1,100, hata mimi naweza lipa hiyo 1,100 peke yangu. Tunaelewana hapo? So chama ama benki wanaweza fanya nini? Shota mmoja wenu tu, alafu mwende mkajisote huko nje nyinyi wenyewe kivyenu. So they had no obligation to recover from each one of you equally. So you have to be very careful when you are signing. Unajua wengine wetu watusomi tunaulizeka ni sign wapi? Na hujasoma venye imeandikwa. Tunaelewana? So kuna zile guarantee forms zimeandikwa joint and several liability. Sijui kama yenu imeandikwa hivyo. Then kuna ile tunaitaga all monies or whole debt. What does it mean? Hiyo mkopo plus interest plus recovery costs. So zile 10,000 tulisema tutagawana, tukumbuke kuna nini? Kutakuwa na interest na kutakuwa na any recovery cost, kama kumetumwa wakili, kumetumwa auctioneer, kumetumwa debt collector, hiyo yote tutalipa. So that's another thing within the guarantee you have to be very keen on. Then power to vary. Hiyo ni kumaanisha shama inaweza keti chini na mwenye amekopa na waulizane swali, kwa sababu umeshindwa na kulipa, tunaweza restructure hilo maybe tukue mwezi 1, miezi 2, tukuongezee so that uweze kulipa. Now if you refuse the power to vary, then what does the SACCO tell you? Then pay as the guarantor, is it? Sidio? Na ndio vizuri mimi huambia watu, kama unaona mwenye amekopa, mwenye umedhamini ameshindwa na kulipa, usingoje mpaka shama ikuite. Sababu mnajuana, tafadhali shikaneni mkono mwende
muone CEO ama credit manager, muongee hii maneno, museme sasa huyu mtu tunaona maybe biashara yake imeteremuka, amelemewa. Tunaweza keti kama sisi, yeye na wewe na sisi wadhamini, tuone the way we can deal with this particular loan, is it? Of course, sio lazima ikubaliwe. Your proposal must not always be accepted. Because hata shamba lazima waangalie. Remember, hii pesa amekopa sio yenu peke yenu, ni ya kila mtu, si ndio? Kila mwanashamba, hata wale hawajamdhamini, pesa yao iko wapi? Kwa hapo ndani, is it? So inaweza kataliwa kwa sababu ya sheria na masharti ya shamba. Then conclusive evidence ni kumaanisha, if we want any evidence, we go to the SACCO's records. So zile records za shamba zinaonyesha alikopa pesa ngapi, amelipa ngapi, alilipa siku gani. That is where we begin. You don't come with your own records. We start with the SACCO's. If you are disputing, you dispute the SACCO's records. There is another clause that is important, additional security, which means the guarantee is a peano in addition to other security, which includes the member savings. Number 1, is it? Number 2, so dio saide tunafanya recovery, tunaanzaga na pesa yake, si ndio? That is why the guarantee is in addition to any other security. So which also means sisi kama wanashamba tunaweza amua pia, which is good, that in addition to us giving you the guarantee, you also give us some other security, even if it is the items in your house. Tuchukue zikiwa chattels. Tunaweza ulizana ni nani atalipa gharama ya hiyo perfection of the security, which it should be the borrower anyway. Hata kama uko na gari kama ile, utupe logbook. Kama uko na kashaba pahali, utuongezee, so that wakati wa kushota there is more, is it? Which protects the guarantors, So those are the most important clauses in a guarantee. And I tell you this, please kindly, before you sign a guarantee, read the terms and conditions. Hata kama sio ya hii shamba, whether ni ya bank, whether ni ya microfinance, before you sign, read the terms and conditions, what it says. But those are the main clauses you find in a guarantee. Now, what do I consider? Mimi kama mdhamini nitaangalia nini? Kitu ya kwanza, huyo mtu unamjua kweli ama mmekutana hapa kwa kanisa alafu kwanza akafanya praise and worship, akainua mikono mpaka akalia, akapiga magoti, alafu anakopa, anakuletea fomu, unaona huyu ni yule jamaa ameokoka sana. My friend, acha nikuambie, hata kanisa wakora ni wengi. Wakora ni wangapi? Ni wengi. Ndio sababu unaona hata shamba ya kanisa ya Pcea tuko na practice and, kwa sababu pasipo na sheria na masharti, people can do a lot of, but even with the practice and procedures, it is upon you to conduct due diligence, si ndio? So kindly, huyo mtu unamjua ama ni rafiki wa rafiki wa rafiki, sasa amekutembelea mara mbili kwako, alafu unampea. Remember, when you sign, you are signing off your money, because that guy might borrow, or that lady might borrow and disappear. Na ushaji commit pale, asipolipa talipa. Unaweza mpata, akipotea unaweza mpata. Like kama nyinyi wote hapa, sijui kama hakuna mtu anaweza pea guarantee kwa sababu hata sijui mnaishi wapi. So if you approach me, even if I was a member, I will not give you because I don't know where to find you. Are they using the loan for the right purpose? Anaenda kwa sababu gani? Sasa unapea mtu pesa na unajua anaenda ni mlevi, anaenda anakunywa na aguka kwa mtaro. Hiyo pesa atalipa, hiyo pombe italipa pesa? You know, don't guarantee people if they're not going to use that money for the right purpose. Kuna kitu nimeongea, can they add any other security? Kuna kitu kingine anaweza pea na yeye mwenyewe ikuwe kama dhamana pia, is it? In addition to our guarantees. Because the moment you have given your own, kama umepeana ile pro box, logbook yake, na pia umepeana deposit zako, na uko na loan, utalipa haraka kuliko mtu mwenye ako na guarantors peke yake. That is in case you wanted to run away. Kitu ingine, of course, huyu mtu akikosa kulipa, what can we do? Can we engage the tribunal? Can we engage, because you have a right, by the way, to go to the tribunal in case you have a dispute? Can we engage a lawyer? Can we engage a debt collector or an auctioneer? Now, depending on the SACCO policy,
you can decide at the policy level what has to be done. Lakini kumbuka venye nimesema, mkiamua to engage wakili, debt collector, all those people, in case eventually the money is not collected, all those costs come back to the guarantors, is it? So kuna ingine unafanyaga hesabu, kama mimi kuna jamaa niligarantia akaacha kazi akatoroka akaenda Kilifi akazima simu wakati tulifanya write off offset between the deposits. So SACCO tulipoona jamaa ametoroka, nilipigia SACCO nikawaambia sasa kwa jamaa, kwa sababu hapatikani na niko na barua zenu hapa za demand, loan ni pesa ngapi imebaki, akanipea amount guarantee, deposit zake ni ngapi, wakanipea. Ukioffset imebaki ngapi, 26,000. Tuko how many guarantors? 4. Hebu offset na kila mtu alipe balance. So kuna wengine walilipa once, wengine wakalipa is it pole pole. Hiyo story ikaisha because tuliona kufungua file peke yake kwa wakili ni 20,000. Does it make sense? Hiyo ni pale unasema hasara na faida huenda pamoja. Lakini kama nakwambia kama ingekuwa milioni 2, hapana, hiyo singekubali niseme ati nitalipa tu ovyo ovyo. Hiyo sasa tungeenda pahali nyingine, si ndio? Yes. So ni vizuri you be very careful when you are guaranteeing someone. So the other types of security you can take, number 1 tumesema land. By the way, sijui kama chairman tumefungulia watu wanaweza peana title kwa hii chama. You don't have to come for guarantees. By the way, I have done that with my SACCO already. Nimeenda nikawapea kataito fulani niko nayo so that mimi hatusubuani na watu siku hizi. Nikitaka pesa I just go there and take the money I want and move on. So I'm no longer asking for guarantees. Why should I be asking for the guarantees? And I feel what I can be able to pay can be guaranteed by what I have, is it? So I also release other people to go and guarantee other people. So you can give your piece of land, but of course you take care of the cost of, but you know it is once, that's a good thing. Ukicharge mara moja, because as when you charge, that document you sign inakuwa mrefu, lakini kuna kitu moja inasema it is a continuing security. So you can keep borrowing and repaying, borrowing and repaying, and life goes on. You can give your household assets in addition to the hiyo siwezi sema ufanye peke yake, iko in addition to guarantees. Business assets, uko na biashara pale, hoteli iko na kuka, ziko na viti, meza, fridge, all those things. Gari, you can also do it. You also can give shares, listed shares, that is, zile listed kwa stock exchange. Hata insurance policies you can give. Now, this is what happens. All these things I'm saying, number 1, sio kila mtu uzishukua. It's not every institution that accept them. So lazima tukae chini, of course board wakae chini, wajadiliane kama ni shamba ya aina gani. Kwa sababu ukinipea shamba, title ya shamba iko Nyakimincha, wala wanajua Kisii huko ni wapi, ama iko wapi Kadhonzweni, in Makueni, kuna kwingine ama somewhere in Murang'a. Wacha nitumie Murang'a especially some parts of Murang'a I will not mention. Mnaweza chukua title ya huko, alafu siku ya kuuza mnatuma watu waende waone, alafu unakuta kuna watu huko wanataka kujua sana wewe ni nani, namba yako ya simu, alafu ukienda atulikuwa nataka kununua hiyo shamba. We nunua tu, lakini ujue wazee watadeal na wewe. Anyway, ni mogeke wanakuambia jaribu kununua. So we don't want such places. So any rural area, it is highly discouraged. Kama ni magari pia lazima tukubaliane ni gari ya aina gani tutakubali, si ndio? Sababu mtu anaweza leta KZG 001. KZG 001. Ile gari hata ukipeleka pale kila mtu anaiangalia na shindo, hii gari inaonekana iliudwa kabla ya Ruto azaliwe, si ndio? So we have to decide. So there has to be terms and conditions also of what is acceptable, is it? Ama nikuletee kale kafriji kako kwangu nilikuwa nimenunua 20 years ago. Who can buy that one? You know what I'm talking about? Ama ile TV iko na mgogo mrefu nyuma. Ati mimi waletea security. We have to be very clear, is it? So na each of those securities pia kuna vile sheria imesema lazima muisajili.
So hiyo sheria lazima ifuatwe. So it's upon we give the board that, hiyo siwezi abia members. Hiyo inapeagwa board, wanaamua na chenye wameamua mfanya nini? Mtii, si ndio? But if you have a suggestion, you can always give them the suggestion. So ukiwa mdhamini, what happens, and I've said this earlier, in case the loan is defaulted, tumesema mtalipa, si ndio? Si ni ukweli? So tunasema hiyo loan, hiyo mkopo isipolipwa, kitu ya kwanza tunaendea borrower's deposit. Tunafieka. Kama alikuwa amewekeza 100,000 lakini alikopa milioni 300,000, then simebaki 200. Hii 200 tufanye nini? Si ndio? Tunaenda kwa wadhamini. No, sorry, any other security they have offered. Can we get it? Can we sell it off? Is it? So kama alikuwa amepeana hiyo gari ama hiyo shamba, tunaweza uza. Now, supposing kuna balance bado imebaki. Tunafanya nini? Tunakuja kwa wadhamini, si ndio? Sasa nyinyi guarantors tuamue chenye tunataka. Na tunaweza pia amua tuende kwa tribunal ama tuende kwa koti, which we said of course has implications in terms of cost. Now, I will only concentrate on this point. Supposing, na ni vizuri pia tuelewe policy yetu imesema aje kuhusu hiyo maneno. For example, in some SACCOs inasemaga mwezi wa kwanza na mwezi wa pili mwenye kukopa ndiye anatumiwa nini? Barua, is it? Any form of notice, may it be SMS, phone call. Mwezi wa tatu wadhamini pia wanatumiwa. SACCO zingine ni kutoka mwezi wa pili, wadhamini pia wanatumiwa. So ukiwa kama niwe umekopa na kama niwe mdhamini, then ikifika kuna pali pia sheria na masharti ya shama yenu, your policies say at this point we now have to recover. It could be after 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. So inabidi, and I normally encourage, the moment umepata, talk to your number one, the borrower and your co-guarantors, so that you agree on a way forward. As I told you, munaweza amua hiyo loan tukiwa guarantors, tutaanza kuilipa venye iko na tuendelee na kulipa. 2, we might decide juu tuko na pesa pahali ingine tuiendee tukuje tulipe. Is it? We offset 100%. Tunaweza pia amua whether tukore kwa our withdrawable deposits because it's our security, fieka hapo. Is it? Alafu maisha iendelee. Tunaweza pia amua yes, tukuje tu negotiate na SACCO that loan be restructured and we start paying on new terms. But all this depends on the policies and procedures of the SACCO. So therefore we have options, and I'm sure because sisi ni wanashamba and all you want is what is best for both the members and the SACCO. Your credit committee, I am not sure they will be so unreasonable when you give them a reasonable plan of repayment that they will refuse. So washa tuache wanashamba saa ingine unakasirika unatoroka. Hata unakataa kuchukua. Sasa ukikataa kuchukua tufanye nini? So you only give us one option, which is recover from your savings, is it? But you come, we talk, we look at what is feasible. You can tell us you will pay in 2 years. Tukwambia hapana, 2 years is too much. Wacha tufanye mwaka na nusu. We deliberate, maybe even come up with 1 year 9 months, is it? Yeah, and life goes on. So wakati umelipa hiyo loan, umelipia mtu, you still have a right, you can pursue them either through the tribunal. There are procedures there which I will not go through, but you have to register your complaint, or you can even take them to court and recover. The only thing I would discourage you from doing, usichukue paga uanze kumuida huku na paga, usichukue sheria mikononi mwako. Sawa? Yes, that one don't do. But if there is another way, you can also enforce the loan informally. Maybe the person you guaranteed was your son-in-law, you go for your daughter, that's okay. Yanaweza kuwa ni ama you what else can you do? Sidio? So the person could be they could be owing you another debt. Maybe yako na deni yako ingine, is it? Then you offset. Maybe ununua shamba kwake.
Uko na deni yake bado, na wewe umemlipia ya SACCO, si unaweza amua na wewe ya shamba haulipi. Si ndio? Now that becomes informal. By the way, the moment you nini with the SACCO, the moment mumemalizana na SACCO, na mumekubaliana venye utalipa na umemaliza kulipa, what you do after that, whether through the legal system or the legal system includes the tribunal or the court, then the SACCO cannot dictate that, number one, because mshamalizana, si ndio? But the SACCO has an obligation to provide you with information that you may need for the purpose of doing that. And of course, you might find that now maybe CEO ameitwa pia huko kwa tribunal apeane maoni yake. And of course, in pursuit of, but I'll also tell you something. Let me discourage you a bit. Kwenda kotini, mnajua kuna sheria zinakaga miaka 20 na kitu, si ndio? The tribunal also can take very long to make a decision. Na it is also costly to go there because wengine wetu, maybe wewe ni mtu wa jua kali kama mimi. So saa ile uko huko, kuna kazi yako imekwama. Na mimi kwanza, me I'm better off because some of my work I can do it offline. I can do it, just I'm carrying this laptop, I can be working there. Wengine wenu maybe ni duka unafungua. So ukifunga hiyo duka, wateja hawaingii. So because that process is very long and you may not get what you are looking for, the best solution remains where we started, where we said, before you guarantee that person, kindly make your due diligence. Number 2, and probably maybe I would have omitted this unknowingly. When you are guaranteeing, you can limit your guarantee. I don't know whether, do you do that here? There are 2 ways of guarantorship, 2 main ways. One, wakati you may sign, you give up all your savings. So you just give a signature and then you commit your savings, all of them. And therefore, we just ask, how many guarantors do you have? Are they 10, 20, 30, whatever number? Is the loan equal to the total savings guaranteeing this loan? Yes, bas. Kazi iendelee. There is another one whereby a guarantor is limited, can limit. So unasema, hata kama huyo mtu anakopa milioni 1, nimempea 10,000 zangu. So therefore, nikimpea hizo 10,000, kama anataka further guarantees, hizo ingine 990,000 akatafuta kwa wengi. So in other words, kama unakopa milioni 1 na uko na 400 as savings, na kila mtu anakupea 10,000, unahitaji wadhamini wangapi? Remember uko na balance ya 600, si ndio? So 600 ukidivide na 10 inakuja ngapi? 60, si ndio? So utapata watu 60 kila moja akipoa 10,000. Na hiyo ni haki yako. You can limit your guarantee. And you say maximum I'm guaranteeing 10,000. But remember what he said. 10,000 plus interest plus recovery cost, is it? So that's another thing you can do, so that even when you lose, again you don't lose a lot, is it? Yeah, so you can spread the risk, so that you can imagine 60 people, each of them losing 10,000 is less painful than when it is one person losing 600, is it? Yes. So it's something that we can do if we are not already doing it. It's something we can actually require our board to do. Because remember, tulisema si ndio adosi, si ndio? Tukisema ifanyika itafanya nini? Itafanyika. So, and by the way, as you guarantee people, always remember the risk bit. That person may not pay a single shilling. They may not pay a single shilling the moment you guarantee them. Kwanza hapa naona the majority of you, if not all of you, sio watu wa payroll, si ndio? Ni ukweli? My guess is that you are not, sio nyinyi watu wa payroll, is it? So therefore, huyo mtu anaweza kataa kulipa na hakuna bali utapeleka Unajua akiwa na mshahara, unaweza mudhireta ni mwambie atafutwa kazi. Si ndio? Yeah, so it's always good to be conscious about the risk involved in that process. Lakini pia tukumbuke one thing, as a cooperative, as a SACCO,
we are more about self-help, is it? Helping each other. So therefore tukikatana guarantee zetu pia hatutaendelea. You guarantee me today, I guarantee you tomorrow. But one thing, number one, before you guarantee somebody, as I said, please, their character. Number one, their character. Is that person of good character? Are they people who can be trusted? Kama hata mkopo ya mama boga halipi, unafikiria yako ndiye atalipa? Kama ni mtu wa kupanda kwa matatu na anataka kutoroka na fare, you think that person will repay the loan? Kama amekopa shamba ingine na akatoroka kwa sababu hakulipa, akalipiwa na wengine, how lucky will you be? So number two, their capability. Huyo mtu ako na uwezo wa kulipa hiyo mkopo ama anakopa tu for the sake? Aone ana very important. Number three, the purpose. Anataka kufanya nini na hiyo pesa? Washa akujibu, asikwambie wewe nisainie tu nitalipa tu. Unaenda kufanya nini nayo? Maybe jamaa ameweka hardware hapa na yeye anashidaga huku akipiga maraundi. The wife is the one who sits there at the shop, at the hardware shop. Alafu anachukua hiyo pesa hadi akawae bibi ya pili na bibi amekataa. Alafu kesho bibi anachukua stock anajiripa. Anaenda anafanya divorce settlement haraka. Story inaisha. Jamaa hata hajui hardware how it is being run. And the one who has come in, the second wife, amekuja kukula, yeye akaja kufanya kazi. So akiambiwa aende kwa hadi anasema hiyo kazi ni chafu. You may think I'm talking jokes. Me, I know such a case where I live. Mtu aliyechukua pesa akaenda kuoa bibi ya pili. Bibi ya pili hataki kufanya kazi. Yeye alikuwa na run sio inaitwa aje hii agrovet. Mimi naishi Kiambu. Bibi ya pili akasema, bibi ya kwanza alijiripa divorce settlement. Sababu alikuwa mpaka signatory kwa hiyo account, so akaenda kwa banka akatoa pesa na akaenda zake. So the second wife alipoambiwa aende kwa agrovet. Jamani, he is a veterinarian. So kazi yake ni kuzunguka akitafuta hizo kazi za kutibu mbwa, kuku, nguruwe. So he doesn't know how the shop is run. Then the second wife decided, mimi siwezi fanya kazi chafu. Yeye anataka kazi ya kanigess. Alikuwa anataka kazi kama gani? Salon. Pahali ataanza kuangalia kusha zinakaa aje. My friend, na watu walilipa hiyo deni kwa ushughuli mingi sana. Lakini hata wenye walikuwa wanamsainia wengine nilikuwa nawauliza, one of them is a very good friend of mine. Wewe ulikuwa unajua jamaa tabia zake na bado unampea? Surely you know his behaviors. Na hiyo haikuwa loan ya kwanza, alikuwa amechukua akafanya hiyo maneno. Kuna ingine alikuwa amechukua akachukua msichana akapeleka Mombasa, na sio huyo mwenye alioa bibi ya pili. So surely now I am surprised I finished earlier than I thought I would. Kwa nafikiria nitamaliza saa 6. So wakati wa maswali tuko na mwingi kuliko vile yenye nilikuwa nafikiria. So tuulize maswali sasa. Atusiogope hata kama haiko kwa hizo topic nimecover zote. Uliza swali yoyote. I'm ready and prepared to answer any that I can. Yes, sir. Habari ya asubuhi. Kwa sawa? What was the procedure of tribunal and what was the procedure? What was the tribunal and what was the procedure? Okay, hapo kwa tribunal, the first thing you need to do, you need to lodge a complaint. Of course, one of the things the tribunal checks is whether you have exhausted the internal mechanisms of dispute resolution. So, kama uko na any complaint, umepitia through the management of the SACCO, made your complaint, wakati mlishindwa, unaenda kwa board, is it? So the internal, and of course that process in most cases, according to most bylaws, ends with the supervisory committee. So kama haujatosheka, then now you can go to the tribunal with that evidence and say, I feel aggrieved
with the following decision of the SACCO, or I feel aggrieved with a certain member, who, of course, I have reported the matter to the management committee, or the board now. They have done their best. We have reported to the supervisory. They have done their best. Now, the tribunal is a quasi-judicial body. So whatever it does is more or less at the same level with the magistrate. So they will now summon that member through the legal process, and they will appear to defend themselves against your accusations. Now this is what happens. When the tribunal makes a ruling, it becomes binding in law. Whatever it does. Now wakipeana hiyo, of course watakusikiza tu kama koti. Venye tu koti inasikiza. Wewe unaleta ushahidi yako na yeye analeta yake. Then they make a ruling. Once they make a ruling, if they say now you need to be paid by that person, then in case the person does not obey the tribunal, now you can go to the court system with that decision. Now from there, remember this is what we call a civil matter. A civil matter ni ile ya between me and you, not criminal, ile between you and the state, or a person and the state. So the best you can, once you go to the tribunal, to the court now you can apply for what is called a judgment debt. Now I'm assuming hapa the complaint you have is about a member mwenye umelipia, si ndio? A judgment debt means koti itaamua huyo mtu sasa akona jukumu la kisheria kukulipa, lakini pia lazima kesi isikizwe na koti yenyewe. But they also always base it on the tribunal. So basically you are doing an appeal to the court. Now, and you are appealing for enforcement. Before you enforce, it's always important you go and list what assets or income does that person has. So utasema maybe akona shamba pahali, akona plot pahali, rental income, they run a hotel somewhere, hotel income, is it? Maybe they are employed, employment income, all those. Now the court can make a judgment and say, for example, tuseme he owns that flat, all the tenants there wapewe barua ya kusema a certain percentage of the rent iwe inalipwa kwako directly mpaka hiyo deni ishe. Kama ni gari unaweza abua chukua hiyo gari, uza, ulete nini, ujilipe hiyo pesa, lakini kulingana na sheria, because there is the Auctioneering Act. You do it according to the Auctioneering Act. Now, your procedure, as I said earlier, pale kwa tribunal you don't need a lawyer. You can go there and defend yourself in the tribunal and all that, because it's not, it's quasi. But now, once you get to the court, then you need an advocate, and that advocate, now you'll have to pay, is it? Na kuna ile pesa pia unalipa koti, which is normally a percentage of registration fee to kuregister kesi yako. Lazima ufanye nini? You register, you pay that court fee, your registration fee. Hiyo kesi. Of course now kesi ikigia kotini, mutaratara, inaitwa mutaratara ya koti. Sasa ndio afuatwa. Nimekujibu ya kutosha? Good. Okay, hamjambo. Mimi naitwa Laban, membership number 5346. Swali yangu ni kuhusu loan. Then I know there is part of insurance that come in. When somebody default the loan, where does the insurance come in? That's my question. Okay, thank you. Insurance guarantees, insurance is about only two things, my brother. One of them ni kifo. Wakati mwenye amekopa amekufa, amefariki, insurance inalipa. Na inalipa, and listen to me very carefully, the balance that should have been outstanding as per the repayment schedule. So nikupe mfano, so hailipi arrears. So nikupe mfano, kama mtu alikopa 1,100 na kila mwezi analipa principal 10,000, akufe mwezi wa 6, inafaa kuwa imebaki ngapi? Alikuwa amelipa miezi 5, so amafaa kuwa amelipa ngapi? Alikuwa amelipa 50, si ndio? Yes, so ile itakuwa imebaki ni ngapi? 50,000, is it? Plus the interest for that month.
So kama huyo mtu alikuwa na arrears, insurance hailipi hiyo arrears. Number 1. Number 2, and the same rules apply what we call permanent incapacitation. So umekuwa na ulemavu, ile ni ya maisha. Hawezi rudi kufanya kazi yenye ulikuwa unafanya. So inaweza kuwa ni ulemavu ya akili, is it? Ya mwili, ile sasa ni ugonjwa, ile ugonjwa sasa huwezi rudi kazi, ama ikuwe ni ile maybe umepata ajali, umevujika mikono, miguu, whatever it is, and it is permanent. Not temporary, it is permanent. So those are the only things it covers, and the rules are the same. The insurance pays balance outstanding as per the schedule. So kama kulikuwa na arrears, hizo ni zenu, mnadili nazo kama shama. So mambo ya mtu kutolipa insurance, too bad. Insurance doesn't cover that. Wangekubali kila mtu angekuwa nakataa kulipa ndio insurance ilipe. You know, you also have to understand where insurance are coming from, eh? Yeah, lakini usimuue, ukimuua insurance bado haitalipa kwa sababu that is not natural death, eh? And by the way, for your information, and let me just mention this because it has been there, eh? If somebody is terminally ill or very sick, the insurance also doesn't pay. There is what they call utmost good faith. They should disclose that huyu mtu ako na cancer stage 4, amefanywa chemotherapy, sijui nini, and they are still, you know, if that medical report was done, eh? Tunaelewana? So it's very important, please, because SACCOs have made that mistake. Wanakopesha mtu pesa saa ile kwanza hata hakuleta fomu yeye mwenyewe. Ililetwa na mtu mwingine. Akisaini alikuwa ICU ama nini? Alikuwa amekaa hospitali miezi kama 3, hatoki hospitali ama anatoka akirudi. Insurance wakichunguza wajue hivyo ndivyo kulikuwa. This person was tolerating, eh? They didn't even have the strength. Like in one case, huyo mtu alipelekwa kwa nini, kwa SACCO, alisainia form hapo nje akiwa ndani ya wheelchair. The insurance didn't pay. Because walisema you should have disclosed that this person is terminally ill, and would have told you that this person is, we can't insure that. So they refused. So ikaashwa sasa ni shama na wadhamini wajue venye watafanya. So kama unadhamini mtu, tafadhali also look at their state of health. Ni kitu ya maana. Of course you know why also. Si ndio? Wewe ukijua ripoti ya daktari inasema umebakisha siku kadhaa, si utachukua pesa uashie familia alafu insurance ilipe. You know, it's another way of defrauding the insurance, is it? Yeah. You know, by the way, although I've never died, I hear that kuna pali mtu anafikaga unajua this is my last lap, is it? Eh? Deep down you know this is my last. We all fear it, but it comes. But I hope mine won't come soon anyway. So, and you as also, eh? Let us enjoy huko tunaambia kwa biguni, hiyo ni ahadi, hatujaienda huko tukarudi tukaona. So acha kwanza tu, si ndio? Tufurahie yenye tunaona saa hii. Mpaka hiyo wakati ifike ile hauna option. Swali lingine? Mimi upenda kujibu maswali. Naona yes. My name is Michael, 7046. My question is, you have the title deed, and it's bearing Machakos. Are you able to get the loan? Machakos County, ama? Machakos County. Nothing wrong with Machakos County as long as it is not in your rural area, my friend. Let me tell you something, eh? Plot iko pale Machakos town. Hata ama hapa Athi River. Very easy to sell. Very easy to sell because it's an urban area, it's cosmopolitan, anybody can buy and live there or even build a flat. Lakini wacha tuende na huko mashambani ndani kabisa, huko Yata. Najua kuna pali naweza nunua shamba yako, alafu hata nikijaribu kuishi, siwezi ishi. You get my point? Because of the hostility of the people around there, is it? Uye diary,
alichukua shamba ya mwenzetu, is it? So baadaye even in my village I would advise you to buy a shamba there, because kuna watu watakuwa wanaona huyu alinunua shamba ya ndugu yetu, sasa yeye ndiye alifanya ndugu yetu akue nini, fukara, si ndio? So the point is the question is not Machakos County. The question is what part of Machakos County, or what part of Murang'a County, what part of Meru County and all that. I would say this, my advice, general advice with my experience, I would only take urban areas. That is either county headquarter or sub-county headquarter, not beyond there. So tuseme kama nimeenda, let me pick a county I'm familiar with. If you go to a county like Kiambu, I would take Kiambu town, Lemuru, Thika, Juja, tunaelewana, Roiro, those kind of areas. Lakini tukigia na hapo Githunguri ndani na hapo kwa Michael, hapana. I have a friend mwenye alinunua shamba na hapo kwa Michael, ile shida yako nayo. Hizo tu maneno. Retaliation anaenda naeka ng'ombe, anakuta wamekamuliwa usiku. Ananunua pampu ya maji anaweka, inaibiwa. Mkienda case, wazee wanasema lakini huyu ni mgeni, ni mtu alijileta hapa. Achaneni na yeye. What do you do? Now, how many people do you think will buy that land if you want to sell today with that history? Very few, si ndio? So those are the reasons why rural land is not encouraged. And I've just given the example of Kiambu. It's all over Kenya. Those things are all over Kenya. So the question is, to me, don't go beyond sub-county headquarters. And when you talk about, it's within that area ya hiyo town. Sababu hapa unaweza jenga nyumba ya kukodisha na wewe uende zako, si ndio? You don't have to live there. Amjambo. Sijambo. Mimi naitwa Dhobe, number 1619. Nakuja pande ya loan. Mtu akikopa loan maybe anatoroka, guarantors wanalipa. Wanamlipia pesa yote. Kuna hii pesa ingine inabaki. Gani? Capital share. Capital, Hatuwezi gaiwa juu yeye anangojewa aende miaka 5 tena akuja arudi apate ile capital share yake. Si tumeumizwa, hatuwezi gaiwa hata kama ni kidogo. Tunaweza kunywa hata maji. Now, hiyo inalingana na na masharti za chama. So therefore, wakati munampea dhamana, of course, remember the share capital cannot be used to guarantee the shares, the loan, is it? Lakini kama mnataka kuchukua hiyo capital, edeni pale kwa sheria na masharti za chama, so that museme one of the guarantors atalipa more, is it, by the share capital, alafu no more than the other guarantors, ndio na yeye abaki na capital. That is one way of doing it. So ni pale tu kwa your bylaws, mtarudi hapo, you see how you can frame that, so that one of the guarantors takes the shares, is it, but by paying a little bit more, is it, that share capital. It's something you can frame. It's doable. The point is, how do you frame that? Tujiri nasema, let's assume this, huyu mtu hisa zake ni 10,000, si ndio? Loan ilikuwa ya 100,000, guarantors ni 10, kila mtu mgane 10 si hisa zake zimebaki, si ndio? So one of the guarantors mnaweza sema, let us one guarantor pays 10,000, si ndio? One ndio achukue hisa, si ndio? Haya, alafu wale wengine sasa tumebaki wangapi? Bado tumebaki 5, is it? No, 10, si ndio? Imebaki 1000 ngapi? Imebaki 90,000, si ndio? So kila mtu atoe 9,000 including mwenye amelipa ile 10, is it? So yeye amelipa ngapi? 19. Wale wengine wamelipa ngapi? 9. Sasa huyo kama sheria za chama yenu zinakubali, inaweza kuwa hadi ataenda na hizo hisa, is it? Tunaelewana hiyo maneno? So ni nyinyi sasa venye mtaframe hiyo kitu. It's possible, it's doable. The question is, how do you go about it?
Na baadaye akirudi baada ya hiyo miaka 5 bado mnaweza mfuatilia. Sasa kivyenu. Sio shama sasa sababu shama mlimalizana. Okay, my name is Isaac, number 7790, and also represented another company 7792. Although nikianza mwalimu ameharibu title deed yangu juu nimetoka Githunguri, sio nikikuja next time usikatai title yangu. Mambo ni mzuri. In fact, we are the only people who rejected the Finance Act 2023. Okay, on a lighter note, my question is on the members, the AGM and the law. You find that when you are getting the financial reports, there are usually 3 reports, from the board, that is the chairman, the auditors, and also the supervisory committee. Now, my biggest issue is when the company or society goes down, you find that the law follows mostly the directors. They kind of happen to leave the auditors. And we find that the auditors are the people who usually represent us because we pass them through the AGM to check the figures, because the members cannot do that. Now, the supervisory, they are the ones who work with the board and check whether everything is going on well. Why does the law usually follow the directors and not the supervisory and also the auditors? They leave the auditors in the panels, they continue practicing their work, and they usually audit financial reports for so many societies. Why does the law not follow the auditors and the supervisory? Then they go to the director instead of starting the other way around. Now, let me put it this way. The board are the people with the primary responsibility of providing oversight. So that is why the law goes first over them. Now, when it comes to the auditors, you normally sign a contract with them. It all depends on the kind of contract you sign. But if you really want them to be followed, there is something called a professional indemnity, which means that in case they have done anything that is untoward, then they are obligated to compensate the SACCO. But remember, also auditors deal with the information as provided to them. So an auditor will ask for information and they are given, is it? They are not the ones who prepare the information. So it is presumed that the board and the management are the ones who prepare this information. So that is why they are normally the first people. But if you feel like the auditor was complicit, then number one, you as a membership, you cannot take legal action against them. Of course, starting by reporting them to ISPAC. That is the regulator. Number two, if they had given an indemnity, it can also be enforced through the legal process. But remember, as I told you, their main defense is, na ukisoma report yao wanasemanga, according to the information provided to us. Is it? Si ni ukweli? Yes. So if they were given the wrong information, they end up making the wrong decision. So that is why we cannot, if we are able to prove that they knowingly relied on wrong information, or they did not request for the right information, or they did not give the right report, having known the right information, then that's the only time we can. Na mkikumbuka vizuri, I will not mention the name of the politician, but one of the senior politicians from the Kebaki time all the way to the last regime, as a member of parliament and a minister at some point, a professional auditor. Kuna wakati his audit firm was penalized, and the penalty they were given was walinganyanganywa license, and they were told they can only work at another audit firm. Reason being, they relied on some, they gave some reports on Agricultural Finance Corporation, and declared that they had made a profit, but when the accounts were re-audited by another audit firm, wakaona ilikuwa ni hasara. So when they were reported to ISPAC, okay, actually the report to ISPAC is one that prompted the second audit. And when the second audit was done and it was evaluated by other accountants and auditors, it was proven that law firm, audit firm had not done their work properly, is it? Wakanyang'anywa license. So auditors have been punished in this country. It's only that many people don't take action when they are not, or rather when they rely on that wrong information. So they can be punished, but we need to take the action. The initiative comes from us.
And any of you can file that petition. Any of you. Not even the whole SACCO, eh? Any of you. Because you are an interested member. Okay. Habari zenyu. Alice, I was kindly asking the word forcer na posa sijai understand and then ukasema they are non-withdrawable. Tuseme kama unataka kutoka ndio unaweza toa zote. Why? Okay. Na hii ni sheria. So the why is the law. But let me start here. FOSA means front office service activity, which means it's a bank. Let me use the word bank. So hapo FOSA unaonaga na Equity Bank ama KCB ama National Bank ama any other bank, eh? They are the same. You can deposit money and withdraw anytime. That account. BOSA is back office service activity, which means is the savings you contribute on a regular basis. Now, zile pesa unaweka kwa FOSA ni pesa unaweza weka anytime and you withdraw anytime. So kama pesa yako ya biashara unaweza weka hapo. Utoe asubuhi na utoe jioni. Uweke leo, utoe kesho. Lakini ile ya BOSA ukiwekeza ni kumaanisha you are saving it long term. So therefore the only time you can access that money is if you are leaving the SACCO. Tunaelewana? Leaving the SACCO. Now, and it is highly discouraged. By the law does not allow you are leaving and joining every month. So that's why you find most bylaws tell you, if you leave, you can only join maybe after 6 months. Because we know the purpose of a SACCO is so that you can save. Remember that. That is why it is called savings first, then credit next. Savings and credit. So, ile SACCO iko na FOSA unakuwaga na ile iko na BOSA unakuwaga na account mbili. Primarily, one, the share capital account. Ile pesa hauwezi toa hata ukitoka. Two, the non-withdrawable deposit, which unaweza tu toa ukitoka shamba. Si ndio? And the third one is if you have a loan account. Is it? Primarily, those are the three accounts hizo account za savings unaweza zibatiza majina zote unataka kuzibatiza, lakini those three accounts. Then ukiwa ni SACCO iko na FOSA, then you have an additional account called a FOSA account, which is the transactional account. You can deposit and withdraw. Deposit and withdraw at any time you feel like. And SACCOs with the FOSAs have more liberty to have more other accounts, the fixed deposits, the call deposits. You get the point? So the license allows them to have more products than a BOSA SACCO can have. Unaelewana hiyo maneno? Because kama uko na BOSA license peke yake hii ya non-withdrawable, kama unataka kuanzisha hizo products zingine, lazima uende sasa la kwanza uitishe idhini. You get the point? And they only give very few exemptions to those things. I know some SACCOs maybe mnapewa, people can save for holiday, they can save for education and withdraw when they want to pay the school fees, but they are normally very strict. They don't want to encourage you to have those kind of accounts, because of uniformity. So what ukienda sana wanakuambia apply for FOSA. You get the point? Yeah. So that's the only, I don't know whether you have understood well, and that is the law. It is not your bylaws, it is the law of the land. SACCO Societies Regulatory Authority Act and SACCO Societies Regulations 2020 for you. Na wale wako na FOSA, the regulations are called SACCO Society Regulation, SACCO Society Regulations 2008. So unaona hata si unaona kuna gap hapo. Yes. I'm Monica Kamau, number 1917. Is there anyone who is going to talk about the insurance, the way we are supposed to pay the insurance? Or do I ask the question to you? Because this is a new concept which has come. Anybody who have not taken the loan since July this year, you don't know what the members are going through. We are supposed to pay insurance.
we are supposed to pay what money? Yeah. Oh my God, it is gone. We are supposed to pay 1%, I don't know, of the loan. We are supposed to pay excess duty. Excess duty, I have no problem with it. But I have a problem with how are we supposed to pay insurance. Because I saw I am charged interest on the face value of the money I took. Then the same money, it is deducted the way I'm supposed to pay. Then next year, I am paying interest again. Then I'm paying interest again on the money which is left. I don't understand because I thought you are supposed to pay interest on the face value. If I'm taking now 110,000, I'm supposed to pay for that, and it's the insurance should cover it if I'm paying in 4 years or not. And then again, I wanted to ask another question. If I pay the loan, not the spirited time, I pay it faster, am I going to get my insurance money back? Okay. I can only respond to that first from a very general point of view, because I don't know the specifics of how you came up with those rules, because they are different rules. Question number one, from a very general point of view, there are two ways of paying for the insurance. One is where all of us as members, we contribute something monthly towards the risk management fund, so that in case a member dies or is incapacitated, then that fund pays. So we self-insure ourselves. Tuko pamoja? That's one method. Method number two, and that money we are contributing can now be given to an insurance company to manage on our behalf. Or we can self-manage whatever you want. That's one method. The other method is whoever is the borrower pays the premium for that particular loan. So for example, if the insurance company is charging 1% of the loan, then you pay the 1% of the loan you have borrowed. So if you have not borrowed, then you're not paying the premiums. Now, the third one is where now you do a combination of both. Members contribute something, the general membership, whether you have a loan or not, and the other member contributes. The borrower also contributes something on top of that. So insurance could be charging 2%. So 1% comes from what the members are contributing, and the borrower now does the other 1%. That's the general. It is upon us as a SACCO to make a decision about that. How we want, the method we want to pay interest on. Now, the other point is, if you get insurance, if you pay for the insurance, do you get your money back? The insurance money back if you repay earlier? The answer is this, general, and I'm saying the general one. Now, ukienda any insurance company insure that vehicle there, KBT. Uinsure mwaka mzima halafu uuse after 4 months. Wanakurudishia pesa? The answer is no, is it? Sawa. So, I hope you have the answer to that question. Aya, mpatie tena, akona swali nataka kuuliza. And I've answered from a general point of view. If the SACCO has been able to negotiate some favorable terms, that's something else. I don't know whether they are favorable terms or they are finyaling me. Sana. Sasa, the question is, I am paying the insurance on face value for the, and I thought that face value is supposed to insure my money for the rest period. That means if I'm paying in 4 years, that face value I paid insurance is supposed to cover that loan for the 4 years. Ah, okay. Now, I get the question. Now, that one probably I would need somebody who is familiar with the policy you have signed with the insurance company. Because for some loans, for some institutions, you can pay, but it's normally very expensive, where you pay the one-off for the whole term of the loan. I have a loan with a bank, and I pay the premium every September, because my loan runs from September to, I took the loan in September. So every year I pay a certain amount based on the balance outstanding
as of that September. So on the first year, I paid a premium based on the total balance. But as the loan reduces, my premium keeps reducing. And I understand why, because it was a huge loan, and therefore nikiambiwa nilipe premium ya hiyo miaka 4 yote, unaelewa? No, ilikuwa ya miaka 5. Hiyo miaka 5 it was been a very substantial amount. Number 2, I am not obligated to stay with the loan for the 5 years, is it? So if I pay earlier, then I don't pay in fact that loan is supposed to end up in 2026, but I am sure I will probably be able to pay it before December next year. So in other words, 2025, 2026, I'll have no premium. So that's why the bank negotiated that rate, that kind of an arrangement whereby I pay on an annual basis, not on a lump sum basis, because ningelipa hiyo miaka 5 tungeingia kwa hiyo mtego yenye unasema. Sasa nimemaliza kulipa mapema 2024. So turudije premium yangu ya 2025 and 2026. Lakini sasa mimi nikimaliza kulipa 2024 tumemalizana na insurance, si ndio? I can move on to a different thing. So it depends on the terms of the policy and the reasons behind it. And I will tell you the reason behind that policy is so that you don't pay a huge amount at once. Na nikuelezea kitu tu kingine, ma'am. Ngoja tu nimalize. That vehicle, I want you to figure out your loan as that vehicle. If you knew you are going to stay with the vehicle for 5 years and you are told to pay premiums 4%, tuseme the value is 1 million, that is 40,000, si ndio? Wabi ulete hiyo premium ya 40,000 times 5 years, that's 200,000. What would you rather do? Pay the 8 for 5 years ama pay it annually, is it? Because in year 2 you might decide to sell all the vehicle, is it? Na story ishia wapi? Hapo. So that if you buy another vehicle, then you come with a new insurance policy. So it's the same concept. Aya, akona swali ingine tena. You know, this is something new. Those of us who have taken the loan since July this year, you might have, maybe many of you don't know what is happening. So I am asking, we were not told earlier. It was a surprise when I got the loan. I was paid, pay. And I paid a lot of money. Because I tried to argue my case. It was not hard. But the thing is, we are supposed to be told things before they happen, so that you are conscious about them. But now you are told, Monica, you have to pay this much money, and you are not told that. Ukija kuchukua check, utalipa hii 20,000. Ninauliza, 20,000 ya nini? Ninaambiwa insurance, excess duty, processing loan. What are we calling it? Okay, good afternoon members. Muko salama? Aya, asante sana Monica, umechangamisha watu. Kwa merara kidogo. Now, I want to do some explanation on this insurance. One, all of us has been contributing 1440 for the whole year towards insurance. First of all, let us understand what insurance is. Our insurance covers our deposit, your deposit yako, that in the event of death of a member, the next of kin is paid twice the amount that person has saved. So if you have 1 million, mwalimu amesema hatukufi, but in the event you have 1 million and you happen to go to the other line, the next of kin atalipwa 2 million. So that's the purpose of the insurance. The second thing the insurance does is it covers that loan that you have borrowed. That again, in the event of death of a member, now that loan will be paid by the insurance. But again, like mwalimu amesema, ile amount yenye haijakuwa defaulted, the insurance does not pay the defaulted amount. Now, come back home here. We have been contributing now the 1440. The insurer, because we are not the insurer, we don't do the business of insurance. We insure with an insurance company, in this case, Cusco. So, all our members contribute 1440. Hii mwaka, members wame contribute 1440 to the extent of 3.5 million. Our deposit and our loans, ukifanya hiyo hesabu saa hii, we are talking of 1.4 billion.
because you have to add the two. The deposit at around 800 million, the loan at around 600 million. So that is around 1.4 billion. Once you give the insurer this data, the insurer will give you a premium that is supposed to be paid for those figures, the 1.4. In this case, the insurer this year charged us 5.9 million to insure the deposit and the loan. Now our members, you members here, na tulikuja hapa wakati ya IGM mwingine mkakataa kuongeza. This year you have only contributed 3.5 million. Na insurer na yeye ameitisha 5.9 million. The question we are asking here is, all the deposit and the loans must be insured. Si ni kweli? Nyinyi mkatoa 3.5, si ndio? Insurer wote, in fact the list alituitisha 5.9, wengine waliitisha 8-9 million. Sasa hiyo pesa ingine inatoka wapi? Let us first of all answer that question. Hiyo pesa ingine inatoka wapi? And again, let us go back and we assess our loans here. You have a loan of 1 million. You have a deposit of 500,000. Unataka hiyo, that is a total of 1.5. Si ni kweli? Hiyo ni kama gari. Wenye wako na magari wanajua insurance mahali imefika saa hii. 1.5 million in a year's time unataka ikuwe covered na 1440. Is it realistic? Wacha kunyamaza. Ukweli imeumiza mahali. Watu wenye wako na magari hapa, najua tuko wengi wenye wanalipa insurance. Hata angalia saving yako ama ya, in fact all of us have saving. Wachana hata tusifanye mambo ya loan. You have a saving of 100,000 or 200,000. Enda uulize mtu wa insurance. Hiyo ukitaka kuicover whether 1440 is it really adequate? We must face the reality sometimes. Gadara, you have a car. Si ni kweli? Insurance unalipia pesa ngapi saa hii? It is an asset. Just like we have the loans or saving as an asset. Si saving yako ni asset. Na gari yako ni asset. Gari yako ni worth 1 million. Saa hii gari hata ya 500. The least amount that is being paid is 40,000. So gari yako ni ya 500,000. Si ndio? Inalipiwa 40,000. Wewe saving yako iko kwa SACCO ni 500,000 na unataka ilipiwe 1,440. Imagine comparing ngiri 40 na shilingi ngiri 1 na magana mana ma 40. No, these are not miracles we are doing here. Yes, Abu figures never rise. So now let us come now to this issue. So the problem that we have started to experience, the insurer now with the new government, they are charging the premium so high. So when we have corrected 3.5 and we are expected to pay 5.9, sijasikia jibu ya kwenye tutatoa hiyo pesa iko juu. Unajua nikipeana jibu yangu hautaikataa kwa sababu hauna ingine. Tuongee ukweli. Nyinyi mlicontribute 3.5. Insurer ameitisha almost 6 million. Hii 2.5 ingine itatoka wapi? Kuna mtu ako na jibu before nipeane yangu? Aya, now we decided now the loan must be paid insurance separately. Insurance for the loans must be paid separately because our loan book is growing. Last time we came here, we tried to add 10 shillings kwa insurance. Wenye walikuwa IGM hiyo ingine. Unakumbuka vile tuli hapa watu wakikataa tuongeze pesa ngapi? 30 shillings. 30 shillings only. Tukakataa. Now we decided when you are taking the loan, that loan must be insured. You must pay a certain proportion of that loan. Monica, we are very conscious of time because unajua hiyo ndio time, because there is that question, if I pay the loan earlier than I had indicated. Yes, we are conscious of that. The insurer charges us at the rate of 0.54% per year. Hiyo deposit ya hiyo loan yako inalipiangwa insurance per year. Kama umebakisha 100,000 unachukua hiyo yote, tunaenda tunaambia Cusco, huyu mtu ako na loan ya 100,000, atachajiwa at the rate of 0.54. For us, when you are paying the insurance, we are charging a lesser figure because we are conscious huyu mtu atamaliza loan mbele ya hiyo duration. So when you are taking the loan, an insurance must be paid at that point.
which now is coming in to compensate ile pesa yenye hatukuwa nayo. Si tulikuwa na 3.5, tumeitishwa around 6 million. 2.5 ndio hiyo tunajaribu kuokota, ndio next time usipate tunakata deposit yako ati tulilipa insurance. No, your deposit must remain the way it is. The loans, in fact let us be realistic. A loan of 6 million, some of us I can see you are here seated, you took a loan of 6 million. 6 million unataka ikue covered for the next 6 years na 7,000 only. Are we realistic? Wacha kunyamaza. Are we honest? Wacha kusema naongea kama head teacher. Bana. I'm just realistic here. Are we really realistic? 6 million unataka kukua covered na only 6,000. So why are we paying this insurance as late as when you are taking the loan? Because the money is not adequate and our own book is growing at a very high rate. We started with the insurance 80 shillings. Tukakuja 100 shillings. Sasa hii tuko 120 shillings. Na bado hata watu wengine hawataki kuitoa. Na tulisema ukianza na saving yako bado ina grow. Loan unaendelea kuchukua kubwa. But the insurance that we are receiving from you members, the 1440 yenye tulikataa kuongeza, haitoshi kulipa ile insurance premium tunaitishwa na this insurance company. So that's why we are calling, when you are taking the loan, there is an insurance fee and we are very conscious of time and the rate at which we are charging. The company that insures the loan charges at a higher rate. For us, when we are asking for you to pay, we are charging at a lesser rate. The reducing balance aspect is also catered. When there is a formula, if you wish I will said it, the formula has already catered for the reducing balance. Kama ulichukua loan ya 360 ukasema utalipa na miaka 3, insurance ya mwaka wa kwanza ni ya hiyo figure ya 360, insurance ya mwaka wa pili ni the figure ya 240, insurance ya mwaka wa 3 ukimalizia ni figure ya 120. We are conscious that when you are paying the loan, it must reduce. So the rate at which you are paying is one less than what the insurance company is charging us. Second, we are conscious that that loan is also reducing. Tuko pamoja? Asanteni. I'm surprised bwana CEO. Wanalipa 140 per month. Kenya Bankers nalipa 500. Tunaelewana? No, sio hiyo ya own specific loan, hiyo sasa ile ya general membership because for us we also share. The 0.5% amesema is being paid by the borrowers, and then ile sasa ya kulipa kila mwezi ile ya now the general membership ya kuinsure deposits tunalipa mia ngapi? Good. You have a very good deal my friends. Don't even complain. Okay, nani yako na microphone? Oh, You might think I'm selfish, but I am not. So everybody who has around this should be called to pay for the insurance. Because others are paying for 7 years. And they won't pay for the insurance because they took their own before July. So everybody should be, who have around should be called and pay insurance. Probably maybe Bwana CEO, you can clarify that. Is everybody paying? Now, the point is, if I've had the CEO well, whoever has borrowed now is paying. Is it? Bwana CEO? Maybe? Yes, insurance is payable by everyone. Everyone. Yes. And you realize, like you are saying, even those one who has those loans, they still pay the insurance because we have said going forward, the insurance must be paid. So even you previously, you had paid only the 1440 with the loans that you had. So that is a crossed case. That's like he said, insurance you don't claim later on. But everyone who has a loan pays insurance, and anyone taking loans going forward, there is an additional insurance fee that you are paying. So that's to compensate this figure that we don't have. Thank you. Okay. Good. I think we are done with questions. Naweza rudishia chairman mkutano. So asanteni sana kwa kunisikiza. Oh, kuna mwingine hapa? Oh, okay, sawa. Hakuna. Bwana chairman. And by the way, the last time I was in Kayole was in 2004. Na nimerudi tena. Si mnaona nyinyi watu wakubwa?
Yes. Makofi mazuri kwa Bwana Wero. Tumpigie makofi. Sio anataka kusema kitu moja bili, alafu ndio tuweze kwenda mbele, sio? So thank you members. Just a highlight on what Mwalimu was saying. Issue to do with SASLA, the SACCO Society Regulatory Authority. Amerudia hiyo jina sana. That is the government. Hiyo ni serikali yenye inatu control. We don't do business the way we feel like we are always regulated by the government. So in all these areas that we are requested to have attained, we have fully attained, we have a license. That's why we operate as a regulated non-withdrawable deposit taking SACCO. So I confirm here that we are all compliant with the requirement of the government, in this case the SASLA. Things to do with governance, yes. The people who read us here, the chairman and the rest of the board members, they have been fully vetted. They passed all the requirement for one to become a board members, and we have a vetting and election policy, a policy in place that when you want to become a board member, there are certain things that you must attain. These members, the board members here, hawakujichagua, walikuja hapa mbele yenu wakachaguliwa, na still before they came here before you, they had to be vetted. We have a vetting and election committee. I'm the secretary there, but I don't have a voting right. When you wanna vet hao watu, kuna ABC ya SACCO pia. Our auditor is there, our wakili is there, the auditor, the wakili, and I there. So and also the ministry representative. Lazima mtu apitie pale. And last time when we were here, for you to become a board member, nyinyi muripitisha lazima mtu akuwe amefikisha how much? 500,000 in terms of saving. Na ni lazima mtu akuwe amekaa SACCO for at least 2 years. Sinu kweli? So the people who are here have attained. If you want to become a board member, we shall request for some document come next year. Each year, board member watatu lazima wa retire. They must retire. They are replaced by others. They have still the chance to be re-elected. But for you to be elected, you must have attained 500,000. Sini nyinyi muripitisha hiyo? Previously ilikuwa 200,000, mukapitisha ikakuja 500. Na sasa ni nani watasimama hapa? Nani wako na hiyo 500? You know Kikuyu or the Greek say kakioha? Sawa, hiyo mlipitisha. Now he has also talked the issue of guarantorship, and I'm very keen wakati nyinyi muna sign loan form. I have an issue with members here. Unaletewa loan form, inafunguliango hapa mbele, hapa katikati. Haujaangalia ni nani anakopa hiyo pesa. I know I have a case this week. Nyinyi group mnajijua na waona huku. Muliletewa loan form, si ndio? Ikawekwa mahali kwa kusign. Wewe haukuangalia ni nani unasainia, si ndio? Mzazi kwa sababu unamjua anaenda anaandika jina ya nani? Ya mtoto hapa mbele. Wewe ulisainia nani? Ukitumiwa message sasa wewe unasema hukumsainia. Sasa hapo tutasaidiana aje? You members, you need to tell us some of these things tufanye nini. Ni wewe umesaini ni ukweli na unaitikia. Message ikikuja kwako sasa tena unasema sikusainia huyo. Can you do your due diligence? Ukiletewa form usign. Angalia unasainia nani. Sasa ukisema sikusainia huyo, sasa tutasema aje? Na ukikuja kwa ofisi uonyeshe unaona ni mimi nilisign na message ulipata alafu sasa wewe haujui hata huyu mama unamsainia. Unajua mama ndio mnajuana, sijui wa nani. Mama Mike sijui nani. Haujui jina yake. So hata ukitumiwa message na kwa sababu ulisign na humjui jina yake ya ID vile inasoma, hushidani na hiyo message. Later on unakuja tunakwambia ulisign. Unasema sikusainia huyo. Nilisainia mama Mike. Sasa mama Mike ni nani kwetu kwa ofisi? Make sure ukisign hiyo loan form, jua unasainia nani tafadhali. The other issue was the collateral, acceptable collaterals. Yes, we accept collaterals. Security in this case, unaweza tuletea gari ama
title deed. This securities covers only 60% of the value of the security. 60%. But we have the prerogative, or we reserve the right to accept some of these security. Just like he was saying, we have gotten, watu hawajakuwa honest this day. Wewe unajua gari yako inaenda kunoko. Unaenda unafanyisha valuation, ikifanya vizuri sana, si ndio? Unatupea. Then within 2 months, hiyo gari tukiangalia kwa tracker imesimama mahali pamoja. Wewe ulikuwa una dump gari, umetafuta wa kununua 300,000, haupati, si ndio? Wewe unajua SACCO nitawauzia gari cha lazima. Sasa tena unaenda unafanyisha valuation, tunakupea. We have the right to reject some of these vehicles. Hakuna vile utatuletea shamba, wewe umejaribu kuuza, ukakosa wa kununua, si ndio? Ukajua sasa huko kwa SACCO watanunua cha lazima. Unakuja unafanyisha, unaitikia kila kitu. Value yake inakuja 1 million. Unatuambia tukupee loan nayo. That's why we have capped it at 60%. Wewe una insist lazima tuichukue yote. Si imepewa first value ya 1 million. Hata nyinyi mnafahamu consider 1 million. Wewe unajua vizuri ulikosa wa kuuzia 1 million. Lakini sasa unakuja kukopa nayo, after umekopa nayo si unakataa kulipa. Sasa hata sisi unataka tuuzie nani? Can you give us something that you also value? Kitu hata wewe una value. So we accept title deeds. Of course the title, the shamba must be valued. The security must be fully charged. Iandikwe pale katikati, jina yetu pale katikati inaandikangwa. Ndo ukitaka kuuzia mtu akienda kufanya search atapata hiyo shamba imeshikwa na nini. Kitu ingine ya muhimu sana, that title, it is called a matrimonial property, a movable property. The spousal consent must be given. Hiyo kizungu mingi, spousal consent. Kama ni mzee na uko na bibi, lazima aitikie ukope na hiyo nini title. Sasa hii maneno ya kutuambia hapana ni yangu, hapana. Hiyo mali si yako pekee, ni yenu. Jina ni yenu, si yako. Unajua sasa tukiwaambia ati lazima bibi asign pale, unaniuliza kwani ni yetu na yeye? Ni yenu. Some of these things they are not our own making. Lazima bibi aitikie hiyo nyumba ya Komarok, anajua imekopa nini? Then you know maisha ni gumu mpaka mtu anaswear affidavit yeye ni single. Ndo only ati juu sasa utaki bibi ajue. Sasa kama anajua uko na bibi nitafanya nini? Do I say lazima umulete? But the spousal consent is very clear. Because imekuwa shida sana. Unaleta title but the moment unasikia the other partner lazima ajue. Sasa tunaanza vita. Okay, mnataka tufanye nini? Zingine tunatakanga hata sisi tusikie kutoka kwenu. These are matrimonial properties. Lazima the other partner ajue. Wengine wakiadikishanga alikufa. Surely. So that is something that is worth noting. The next of kin. Last time when we were here, tulisoma maneno ya next of kin. Watu wengine wameandika watu. Wewe by the time ulikuwa unaandika, you are single, ukaoleka, sijui nini, maneno mingi ukahama. Can you update your details with us? Ukachange namba ya simu, kindly change with us. Next of kin, change with us. Kama watu waliseparate wakaenda njia tofauti, you know for us we hatujui hiyo maneno. Kama ulimwandika wakati maneno ilikuwa imechacha, hiyo wakati maneno ilikuwa imechemuka. Ukiandika mtu kumtoa lazima ukuje kwa ofisi umtoe. Otherwise if things happen, God forbid, huyo ndo tunajua bado. We shall not be forced, you know, hautakuwa. But sisi tunajua mwenye ameandikwa. We have cases. Once we talk here, we have cases. Sasa saa hii niko na watu, mmoja amekataa na death certificate, mwingine amekataa na kitabu. Now, who do you pay? Na mmoja anakuja kutuambia kwa ofisi, mnanijua, ni mimi nimekuwa nikileta nini? Kitabu. But huyu mwenye kuenda, aliandika mwenye alitoka, si ndio? Sisi tunajua nani? Na yeye huyu mwenye kutoka hata kama ameandikwa lazima alete death certificate. Huyu mwingine na yeye ndo amekataa na death certificate. Sasa hiyo mnataka tufanye nani tutapea?
You know, at one time huyo ndo aliandikwa, si ndio? Na ndo tunajua. Now in the event of death, mwenye ako na death certificate ni the current. So huyu current amekatana death certificate. Na huyu the former ni ameandikwa, si ndio? Nani ako na right ya kupewa hiyo mali? Hapa hawezi patana. Sasa sisi tuko pale tu. Wewe unavuta na huku, huyu mwingine anavuta na wapi? Mmoja anazoea hawezi kula hiyo. Huyu mwingine anazoea hawezi kula hiyo. Then it end up kwa unclaimed asset. Hiyo pesa tunapelekea nani? Serikali. Na wanabaki nini? Njaa wote. Now the other thing is we introduced the USSD. That balances, your account balances, you can get them through your phone. You can dial the *670, unaweza pata all your information on that portal, on that platform. Unaweza pata your saving balances, your guarantorship, and soon we want to introduce the mobile loans. So unaweza kopa kwa hiyo simu. So we are advancing. I'm kindly encouraging members. Unajua tumezoea kale ka kitabu. Ni sawa umezoea hako ka kitabu, but you can still get your information kwa *670 ama udownload kwa Google portal, the Pcea Kayole SACCO app, or even on the portal. There is a link. Ukilipa pesa hata sasa ukilipa tu 1 shillings, utatumia hiyo message inakuambia you can access your balances via the portal or the USSD *670, the portal, or now the app. You can download it there. Iko swali kwangu. Ndio mwalimu aliuliza, mwalimu ni mgeni. Sisi ndio wenye nyumba sasa. Niulize swali ya kinyumbani. Si ya kinyumbani kwetu. Ya kinyumbani kisako. Yes, Wilson. Najua sasa tunajuana, nitakuita jina. Habari ya members. Kwa majina naitwa Wilson Waweru, member number 2517. Ningeomba CEO atuelezee vile finance bill imebadilika. How are we affected? Yes, the aspect of finance bill. Mnasema Zakayo apewe haki yake. Sawa sawa. The finance bill, there are some aspect we were not being subjected to some of this act. One item is the excise duty. The excise duty came in force in the year 2015, but the way it was framed and the way we continued argued is like charges zenye sisi tunalipa kwa SACCO, they are not subject to that excise duty of the 20%. But now coming in place the new government, we are forced to pay some of these taxes. Like now the excise duty, that is the major one that has really affected us. Ndio sasa mtu akiingia kwa SACCO, and I'm talking of a fee or a charge. Mtu akiingia kwa SACCO alikuwa analipa nini? 1000, si ndio? But now the government kwa hiyo 1000 inasema ongeza pesa yetu 20% ya 1000, hiyo ni 200 shillings. So ndio unaona kama hiyo ukiingia kwa SACCO registration sasa inakuwa ni 1200 kwa sababu 1000 ni ile ya SACCO, si ndio? Serikali inataka 20% of that, ni hiyo 200,000. So there are some few items, although the SACCO has not really been affected so much with it. Unajua SACCO we are shielded because kind of hii ni biashara tunafanyanga sisi wenyewe, si ndio? We don't now include third party. Wewe unaweka pesa inakopwa na nani na mwingine, ni kama chama. Hiyo chama yenu unasikianga government does not really interfere with it. So there is no much that the finance bill has affected us. Yes, but only some few taxation here and there. Reason is the business that the SACCO do ni among the members. Hapa tu si ni wewe unaweka pesa mwingine anakopa hivyo. So very few things that have affected the SACCO sector due to this finance bill. Thank you. Ya nyumbani ya mwisho pande huu. Mko sawa? Asanteni. Praise God, members. Praise God again.
one or two things. There has been a lot of emphasis on guarantorship by the teacher and by the CEO, which is very, very important. This SACCO has grown the way it has grown because of groups. And the groups we are forming, let us form group zile tunajuana. Ndio huyo mtu umemsaidia akikosa kulipa, unajua pahali utamtoa. Sababu watu wanakuja kwa SACCO wanauliza huyu halipi loan. Please SACCO, can you tell us where we can get him? It is you people who are better informed about that person. That is why we are emphasizing, please, when you are forming groups, uform group na watu unajua unaweza mtoa wapi. Na hii pia CEO amesema, never sign a blank form. Ati mtu anakuja anakuambia nisainie hapa. Hapana, wacha huyo mtu ajaze hiyo form yote. Ukisign ujue ana borrow 1 million, ana borrow 200,000 ama ana borrow 50,000 shillings. Because at the end of the day, if that loan is not paid, wewe ulisign ndiwe tutauliza. So please members, as far as guarantorship is concerned, let us put a lot of emphasis on it, sababu iko na shida. Tukipewa loan, wewe ukipewa loan, please pay your loan. Weka chini na kalamu na karatasi, upage hiyo loan na upage vile utailipa. We have a problem with the defaultership. Ndio nasikia tuko na tribunal, ndio nasikia tuko na auctioneer, ndio nasikia tuko na debt collector. Hizo hao watu wote hatukuwa nao sababu watu walikuwa wanalipa loan zao. Siku hizi watu wote tumeigiza kwa SACCO sababu watu hawalipi loan zao. Ya mwisho, Monday watoto wanarudi shule. School fees tunapeana. If you qualify for school fees loan, please just a form Monday, within a day or two you get your check, urudishe mtoto shule. Na pia we have also a product tunasema bima insurance, bima product. Ukiwa na gari ama nyumba unataka kuinsure, please, we have a very good company, APA and CIC. They are giving us very good percentage. Come to us. We'll direct you there. We'll connect you with the APA or CIC. Na hiyo gari yako ama hiyo shamba yako, ama not shamba, hiyo property yako, you insure it at a very good rate. Pia, we have asset finance, which is doing very well in our SACCO. Unakuja, you want to buy a car, you want to buy a house, you want to buy a plot. That plot becomes the security for that loan. That is the asset finance product. It's a very new product to this SACCO, and it is doing very well for wale wamekujia hizo hiyo pesa. Ya mwisho ni about Pcea Kayole housing. Pcea Kayole SACCO, about 8 years ago, we sat down and decided to form a sister company called Pcea Kayole Housing. Hii tunanunua shamba na tunagawa na tunauziwa members. To be a member of Pcea Kayole Housing, you need, unakuja kwa ofisi, share capital is 10,000 shillings. 10,000 shillings, na sio lazima uwe na hiyo pesa one day, hapana. Come register with us with the 1,000, 2,000, 3,000, whatever amount you have. Come register with us. Once you get 10,000 shillings, you become a member of Pcea Kayole Housing. Once you are a member of Pcea Kayole Housing, when you are selling the plot to you, it will be at a reasonable price. Because if you come to us, when you want a plot in Pcea Kayole Housing, and you are not a member of Pcea Kayole Housing, like the plots we have now, we are selling them at 830, we will sell them to you at 808. Tunaongeza 50,000 on top. So be a member of Pcea Kayole Housing
The registration is 1,000 shillings, and the minimum contribution is also 1,000 shillings. And don't confuse the two, the Pcea Kayole SACCO and the Pcea Kayole Housing. Those are two different companies. If you're a member of Pcea Kayole SACCO, you can also join Pcea Kayole Housing. Right now, we had phase 1 to use 350,000 about 4 years ago. 5 years ago, we got phase 2. We sold at 500,000. We got phase 3. We sold at 710,000. Now we have phase 4, very, very good shamba. We are selling them at 830. An offer price of 830,000. In a few months, because that is an offer we are giving the first few comers, the price will go up to 850. So kwa hivyo, we kuja haraka, tukuzie. We have already sold about 11 plots in our phase 4. A very good shamba, pahali iko maji, pahali iko stima, hata ukienda ununue sasa, you'll be able to build na wewe uwe unakaa huko. Na pia housing tumefungua hata Facebook. When you are on the Facebook, you'll see the products of Pcea Kayole Housing. How many members do we have for Pcea Kayole Housing? Ni wangapi? Asante. Wewe huja join. Come to the Monday, come to the office. Ile pesa uko nayo, we'll accept it. Any question on Pcea Kayole Housing? Any question? We are on Facebook. Jana pia tulikuwa Radio Amba. Talking about Pcea Kayole SACCO and Pcea Kayole Housing. Any question on the two? Lastly, mkutano yetu ni kama imeisha. We'd like to thank God for this occasion. We prayed for it. And since beginning of this year, as a board, we decided we will be having so many education days because we realized watu hawajui mambo, lakini sisi tulikuwa nafikiri wanajua. We have very thankful to you people and even to God for giving us this day. You members, without you, there is no Pcea Kayole SACCO. There is no Pcea Kayole Housing. So we really want to thank you. It's not a waste of time that you came here. I'm sure you have come up with something. We really also want to thank the facilitator, hata akiwa ameenda, sababu they are that time. The staff and the board, staff are doing quite a good job. You people have visited the office. We have very qualified staff. We really want to thank them for that. The entire board for also organizing this day and a very successful day for us. We also want to thank wale wanapatia kikombe ya chai na pia kanisa la Pcea wale have been housing us for quite a long time. We really want to thank them for that and God bless you. We want to have a final prayer. Members, si hata tunarudia mkutano. Something that Brother Moyoro forgot ni kuwa hiyo shamba ambao tunasema ni phase 4, tuna visitations ambazo tumekuwa tukitumia nyinyi kwa laini zenu za simu. Tukisema tumeenda mara 2. Na tuko na visitation Saturday. Yeah, the second, yeah, it should be next Saturday. Next Saturday tarehe 2, kama wewe utakuwa available kabla ya kutoka hapa, unaweza jiandikisha kwa ofisi kwa staff wetu, ndio tukweke kwa hiyo orodha ya wale ambao tutaondoka hapa saa 2 tuende kule kuonyesha shamba pale iko. The shamba is the plot hiyo 6.5 acres ziko pale KBC, pahali iko police station. Ukipanda na hiyo mlima mpaka pahali iko meteorological
station hapo there. Ukiwa pale ni kilomita kama 2 hapo. Iko barabara inaendaga hivi mpaka hapo chini. So that's where it is. Iko hiyo line ya Kantafu na ni chaba mzuri, na mkija mtu ataweza ona iko namna gani. Kwa hivyo unaweza kuja Saturday ujiandikishe na tutapeleka nyinyi huko ndio muweze kuona. Otherwise ningeuliza Sara Moniki ambaye ni member wetu hapa akuje mbele atuombeshe ndio tuweze kuondoka. Karibu Madam Sara. God bless you. Asanteni sana kwa kufika, na tukiita nyinyi tena mkuje kabla ya mwaka kuisha. Asante sana. Bwana asifiwe. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, tuanja mbele zako jioni ya leo tukikushukuru, tukiinua jina lako, tukisema wewe ni Mungu, hakuna kuwafananishwa na wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ndio kimbilio na tegemeo na hata msaada wetu wa karibu. Tuasema ni asanti kwa vile umekuwa pamoja nasi tangu wakati ule tulianza hii mkutano wetu wa leo. Tumeona nguvu zako na wema wako ukiwa juu yetu. Tunasema ni asanti kwa wale wote wamesimama mbele yako, Mungu wa Israeli, wakinena. Tumekushukuru kwa sababu umefanya wakuwe wa kusimama mbele ya kila kitu, Mwenyezi Mungu. Na yale yote tumeambiwa, Mungu wa Israeli, tunakuomba ukafanya ikawa ya kudumu ndani ya nafsi yetu na hata kwa mafikirio yetu, ili SACCO yetu iendelee kunawili kwa sababu ya wema na utukufu wako, Mungu wa Israeli. Kuna wale wamechukua loan, Mungu wa Israeli, tunaomba ukawawezeshe na ukanawili biashara zao ili wakaweza kulipa, na ili tukakuwa watu wa kuonekana mbele yako, Mungu wa Israeli. Yote tunashukuru kwa sababu ya wema wako. Na sasa tunasema ni asante kwa sababu tumefika wakati mwingine wa kuachana. Tunaomba vile ulitufikisha huku, wacha ukanenda nasi, wale watatumia magari, wale watatumia miguu, Mungu wa Israeli, tunaomba nguvu zako zikawa juu yetu, utulinde na ukatuonekanie. On Saturday tumeambiwa kuna wale watatoka huku waende wakaone biashara zetu, Mungu wa Israeli. Tunaomba ukatufikishe ili tukifika huko na tukaona mashamba yetu, ili tukapata na nguvu na uwezo wa kununua hizo mashamba. Yote tunaweka mikononi mwako, tukijua wewe ni mweza juu yetu. Tutawale na utukatulinde, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Neema ya Bwana wetu sisi na upenzi wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen.